Good morning, dear participants. Good morning, dear online participants. We do hope that you had a really great evening, the type of evening we had yesterday. And I think that I'm sure that you followed us on the video broadcasting of the evening event because it was really fabulous. So now it's the second day of our conference, and we want to start it from the presentation of Alexander Filuta, who is the owner of the company that does a lot of interesting things. He'll definitely tell us more about his company. He has a very interesting background. He was born in St. Petersburg and then moved to Berlin and lives there for 25 years. And he has a lot of additional interesting things he does in life. He runs Olympic distance triathlons. He wants to climb the Everest. And I am sure that we'll all benefit from his professional experience he is ready to share with us today. Hi, Alexander. Hello. My name Hello, is Tatiana. Hi. Nice to see you, Tatiana. Nice to meet you. Uh, so I will start then, yes? Hello, everybody. Again, my name is Alexander Fiduta, as you already know. I'm running this company of Vocal Point, which is based in Berlin, in Germany, where I'm residing over 20 years. We are providing a full range of classical LSP services, and currently we are focusing on remote interpreting solutions due to the current pandemic situation. It is very actual and very popular, and there is a high demand for solutions of such a kind. As well, we developing visualizations solutions, which is basically how you can, as an example, how you can augment text-to-speech presentation in a way that people with disabilities, people with impaired hearing or sight, could be able to watch and to hear the content which is presented on stage. I personally also work as a fundraising consultant in the public sector area in Germany, in Berlin, for companies and event organizers. And in this case, the main focus also lies on providing multilingual solutions. The actual focus of this presentation is how to develop approaches for generating translatable content, to create translatable content in capacity as a translation company. So not only to be just language service provider, but how to be a language service buyer in a way, yeah, to change the perspective, to change the side, so to speak. And my approach is to, I name it, to step across the border and to find your niche. So, yes, it is a cross-sector approach to find a niche in the language service industry. Who could be a target audience for these presentations? So, first of all, it is primarily aimed at people who want to find new business potentials in their companies and to discover new business areas, new business fields. Yes, first of all, probably these are company founders, business development directors, also sales and marketing departments like customer acquisition teams, and any kind of business ideas innovators in this world. So how to step across the border? What do I mean by that? I think
currently the language industry is evolving in a way that allows for uh, an absolutely new levels of complexity. For example, overlapping or crossing different business fields became possible to create complementary solutions for combined services became possible. What could be combined services? Let's take the translation and take the visualization, take text, speech to text solutions. Uh, uh, so to get this perspective of a language service provider, you could look at a technical level, for example, logistical level, level of accessibility, which I mentioned already before, and visualization level. And as I also mentioned before, the starting point could be to look to try to have a look beyond your actual field of activity, translation, interpreting, and so on. So, for example, yes. So basically, any kind of industry or activity where language as a medium is important could be the field where, okay, I'll start it other way around maybe. Sorry. So I'll start it with my own example, actually. That's the best. So what happened to me, so how I came to this idea at all, I was for a long time involved in organizing events of any kind, mostly in the cultural, in the literary area, and where at a certain point a demand for multilingual solutions emerged, like we needed to translate people from other countries. So basically same thing which happens to UTIC every time. And at a certain point, I understood that there is a certain demand on the city level, on the state city level, sorry, Berlin in Germany, for services of such kind. I applied for funding. I received that funding, and I was able to invite non-German speaking participants for events and to acquire as well and to afford a translation for that purposes. So what happened basically, after that, I realized as a language service provider, I have the best access to this area of event organizing where language is the main medium, so to speak, where I could provide simultaneous interpreting solutions or written translations, be it literary text, be it text on the stage. And what I realized by that time was that, okay, so you have a chance, so other way around, the situation could become that you are basically running two businesses, which is not the aim of this approach. So it is not the aim to be a organizer of events, full-scale organizers, and a language service provider at the same time. Instead of that, when you focus on your core activity as language services, and at the same time try to find a so-named door opener or kind of a turning point in this other kind of activity by outsourcing activities which are not important, not crucial for your core activity. Like if you have to organize events, you can outsource bookkeeping, on-site personnel, technical equipment, logistics and management, everything like that can be outsourced. And the main point, the main focus should become to generate a translatable content. And as well, in my current situation,
to provide the services for accessibility. Uh, um, so one model could be following. Try to find an area in which you can generate expertise in order to generate content and materials. Then try to approach entities like charities, foundations, any kind of event organizers, and offer them multilingual support and accessibility solutions, especially for people with visual or hearing impairment. Look for financing or public funding for your type of activity and use this approach as a translation company, and then create content that is applicable for translation services and try to add sign language as well and accessibility services for the audience. It also can improve your brand recognition and also improve the quality of your services. So, and you can, in these terms, not only always cross the line, so to speak, and acquire additional competences in different industry or business, but also deepen and sharpen your own profile. So the possibility could also be that you don't acquire an additional business or don't run two businesses, so to speak, but just compile an offer for businesses of such kind which you provide only as a language service provider. And what is also very important is to create your ideal customer profile on the basis of what you know and do well. So, and I mentioned it already before, it is a concept of a door opener, how we understand that. So the main niche of Vocal Point of our company is currently providing language services that deal with cultural content in combination with improved accessibility ones, especially in the event industry and on the local market. That's what we do. The local market is Berlin, Germany. Our company now tries to reshape its niche model to be able to expand its services beyond cultural scene and the local market, while still concentrating its core activities around the event industry as a door opener. So what does that mean? Any kind of events are happening all over the world, every week, basically. Yeah, the pattern of the event organizing patterns are more or less or very often similar. So you need a stage, you need an audience, you need a language, and in many cases, as well as in our case, we need multilingual solution to provide the service. So conferences like UTIC are by its nature are multilingual. Yes, at least German, Ukrainian, Ukrainian, English, and Russian languages as standard. But take a conference for agricultural producers somewhere who can only speak their own language, or like name it, say in Germany, for example. So where you can, of course, nowadays organize an English-speaking support, but it's a real difficulty to organize language support in Ukrainian, in Russian, in Spanish, or any other language where agricultural production is very important. So what we started, we established a model for the cultural industry, and we started to go beyond that industry, started to approach industries like I said, agricultural, logistic industries, any kind of industries where language, as I said, by organizing conferences, plays a crucial role as a medium.
So also what could be important is to contact different industries via departments and services areas you know best, and try to find a common denominator. As well, you can also, so it's also possible to write blog posts and to make a classical marketing work in this sense. To attend events in the area you want to offer solutions for, it's also very important. And to establish your reputation in circles where your services might be important. That's very important too. And another approach might be to buy a company in your field of expertise. So, for example, you can buy a small legal company or buy a share in a small legal company in order to get access to the personnel, so to the educated personnel. It shouldn't be highly paid lawyers. It might be anybody who understands how legal services are functioning. And so the next step would be to try to build a package which you can offer in an international way, so in a way that you can offer it somewhere where other languages are on demand, are important, and to gain the special knowledge in the legal area based on the knowledge you can get from inside of such a new company. And so what basically can happen in that case, you receive the advantage of the specific human resource expertise in your branch, and you will be able possibly to generate the translatable content from inside this company for international legal business, for example. Yes, I'm done by this point, and so thank you very much. If you have any questions, yes, I'm listening. Thank you very much, Alexander. It was really very interesting for me. It was interesting just because I'm considering moving in the very wide direction of development of the company. And we are doing a lot, so we are also adding this accessibility services, which is not very easy here. And that's why I have there are no enough awareness of the necessity. So though it's required by legislation, but like nobody cares. And there are actually no enough people who are probably trained. So we had to organize a school or for example, for audio description. And it's, though we have resources, it's really very difficult to find the proper application of these resources. But anyway, we are moving in this direction, and I really heard a lot of useful things from your presentation that we can also consider probably for ourselves. And if you don't mind, I'll contact you later to learn more. Of course, with pleasure. Thank you, Alexander. We have a question that you are so closely connected to organization of events, and how did you make some adjustments probably due to current situation, and do you see probably further development of this situation as a risk or a challenge or opportunity? So how do you think your business will develop in this direction of event organization, considering all these limitations of current time? Yes, thank you, Tatiana. I definitely consider this time as a game changer time, which brings huge opportunities for any kind of translation
company, let's say, who is a little bit, who has technical knowledge, who wants to acquire technical knowledge, because I can tell you what happens now on our market here. So everybody went online, yes, including event organizations. And by the way, UTIC is a perfect example of the right of developing your base knowledge and your competencies in absolutely right directions. It's perfect organization. I'm very impressed, I have to say. So anyway, what we are trying to establish now in Berlin is we are using, so we're assuming that the situation on site will get easier soon, and audience will be able physically to participate events again. But all the sideline services, all the services like translation, interpreting, visual representation, accessibility services could be organized mostly in a digital manner, meaning we try to provide solutions for interpreting services basically generally on a digital basis. So no more booths, no more interpreters on site, only the management team, only the equipment, you name it. There are a lot of commercial providers of services for remote interpreting in the world nowadays. And referring to accessibility, we are also providing equipment for people with impaired hearing, like so-named induction loops, and thinking of visualizing content in a general way by means of beaming the content on screens, on monitors, or on a big screen behind the audience. So it sounds actually kind of trivial, possibly, because you say, well, what's the sense? Everybody's doing that. But from the point of view of language service provider, it's absolutely not clear that many people out there have absolutely no clue about all that solutions. And that's why I'm saying it's very huge, very good time for new opportunities. It's a game changer time. Thank you very much, Alexander. And we have another question. Whether, so this content creation and all other services that you provide actually require well-trained people, specially trained people. Is it an easy task for you to find the resources, to find people for this process? It is very interesting. So the core activity is again evolving around language services, because we are language service providers by nature, so by our main quality or activity. And as soon as you are able to establish a reliable model for providing, so for securing this language service provision, actually any technically educated person, so on a very basic level, who can run basic event organization equipment, could be involved. So certain onboarding is definitely also desirable, short onboarding phase. But I think that as well as you are able to shape that model for core activity, for language services, everything else is the matter of tech, and of the general kind of personnel. So, like putting the cables together. So technicians on site is also a very important function, but you can have several helpers who could organize your things where you don't need very special knowledge. Thank you very much. Do we have questions in the audience or online? Irina, no questions online?
Yeah, there are no questions anymore. Yeah, we have one. Alexander, thank you so much for your interesting presentation. I have probably a difficult question. The question is regarding your suggestion to get some shares of, let's say, a legal company and to learn about this company or about the legal stuff from the inside. Do you then suggest to offer our services to this company or to just get some knowledge and continue with offering our services to other legal companies? How does it work? Thank you. Of course, definitely the second one, because the first one would be a classical approach of providing services as a language service provider to any kind of industry. Of course, the advantage or the peculiarity would be to gain this special knowledge on a level which you can afford. So the idea is not to get a full-scale lawyer or attorney or whoever. It's just to understand how. So to what extent your company, translation company, can be able to acquire additional knowledge in a different industry, so in this case, legal matters, in order to provide services based on this special knowledge to any company, a legal company, or to be able to create and or to be able to make this legal company part of your company for providing services in the written translation area. So I don't know if it was clear enough. So there is a third component as well. It is also very important that you get this door opener to the people in this area. So you can go to fairs, to conferences, and provide your services dealing with languages, with translation for totally different type of audience who are not aware of the translation as a very important part of the activities. Thank you, Alexander. So thank you very much again for your very interesting presentation, for showing us the opportunities. It's really very important now. So I think that everyone in the audience could benefit from sharing your knowledge. And thank you, and we hope to see you next year, probably here, because it's really so great here. You can see, I think, on the background, and I'm sure you saw during the broadcasting, it will be an unforgettable experience. So we are waiting for you here. So you have a great day today, and we are moving to our next presentation. Thank you, Alexander. Thank you very much. Thank you, thank you, Yutik. Нету, да? А есть он, да?
А у нас тут мы уже работаем вообще с зари. Щепки летят. Вацлав, а вот этого Марика тоже, это тоже наш человек? Или это вы представляете с Олей? Не, ну он как-то так непонятно. Он куда его вообще? Ревижн. А, он технологии. Угу. Да, я его где-то там видела на каких-то конференциях. Если я думаю про то. Угу. Хорошо. Угу. Вообще такая заполошная. I'm really happy to announce our next speaker. It's István Lengyel, and we all know István, and those who don't know him, you need to see the person who was among those who invented MemoQ, the tool that actually changed the technology landscape in the industry. And now István is the founder of the company with the name that I absolutely adore. It's called Be Lazy, and it deals with like facilitation of technology process as I see it, but probably István will tell us more. And today István will tell us about whether translation automation is myth or reality. And he is definitely the person who knows everything about automation, about technologies. So let's welcome István. Oh, hi, István. Thank you very much. Just looking at the camera. So, it's really great to see you here. It would be nice to see you. I'm sure that you'll adore this conference. That's a conference for you. And probably next year you'll be here. So I won't take your time anymore. Well, if it gets easier, I would definitely get there. Right now, it's like here things are not exactly great. So like nightlife is shutting down for good reasons. So thank you very much, Tatiana, and I'm very glad to be here at an early hour, which is one of my weaknesses. And so what I would like to do today is, I suppose you can see my screen, right? Yes, we can see everything. You and your screen. Brilliant, brilliant. So the topic that I chose today is translation automation. And this is something which is a bit like a vision. This is something that people are wondering whether it's reality. And
one of the reasons why I chose this topic is that I have heard some different opinions on this, and I wanted to understand whether this can be made a reality or is it just a dream. And for example, one person that was telling to me that translation automation would not be a reality was Don Shin from One Stop Translations. Not sure if everybody knows him. He's quite a visionary person. And what he was saying is that when the mobile phones are assembled in China, they are still assembled manually. And the reason is that it's not worth automating it because there are like relatively smaller amounts of production happening there. And it is just much better to throw people at the job. And this made me think a lot. And I just wanted to understand how people are responding to this, whether they think that automating the work of project management is a possibility or not. And I don't know if I can ask you, Tatiana, to check with the audience, like right there. Does the audience believe that translation can be automated, project management can be automated or not? No, they're all nodding that yes, they believe that everything could be automated. No. We can have some comments if you'd like. No, I'm curious. Yeah, I'm curious. Some tasks may be automated, but some are to be left for humans only. But what are those? Everyday routine work, it should be automated. Routine writing the same emails all over again, or reusing the TM or something else, it could be automated. But not new content. But that's more from the translation side. I was thinking more about the project management. Project management side. And we'll ask the owner of the company whether he thinks that translation process could be automated. I think it's really very interesting. Yes, I think it is possible in 5-10 years. Okay. 5-10 years it will be done, yes. So we are looking for other possibilities in business now. There's no need. I think that human relations, vendor management won't be automated. So those are the parts that are probably more exciting. Okay. So let's then maybe move on. And it was actually just yesterday that I was talking to my friend Lone Beheshti, who works at an LSP called Comunica Deca. And she was telling me, she works as a project manager. She was telling me like how much she enjoyed dealing with one of the most quirky translators in the company, who was like sometimes coming through as a bit rude, all the time like very prepared, very opinionated, and that was the thing that made her job satisfaction. And I found that this was also like a key thing to understand, because most likely people like to deal with translators. So the question is whether question is not only whether translation automation is myth or reality, but it's also whether people are interested in automating the project management work, or that is like human work. So I will be very much looking forward to your feedback. If you've got comments to this, then don't hesitate to let me know. So the first thing that I'd like today is to take you to the journey that I've been through with my company Be Lazy, and also the learning that went into this, which is by now almost like a year and a half of learning, and to understand like what were the key findings on this journey. I would also like to demystify APIs, because what I found, and maybe this is completely fine with you and it's easy for you, what I found is that in a lot of cases
company owners, project managers look at APIs as if they were like very, very complicated things. So I have taken 3 videos that are showing work with APIs that are not long than 3 or 4 minutes. And it's like how to set up working with APIs. Then we're going to look at a business case for translation automation. And there is one more thing that I promised, which could be also a discussion, the profile of an automation-focused project manager, which is probably different than a profile of a project manager who wants to get things done. So in this presentation, I'm going to use a couple of words. That LSP, language service provider, I don't think that it needs a lot of explanation. This is the translation company, basically. And MLV is a multilingual vendor. And in the way I'm going to use that, multilingual vendor is the one that works for the end customer in multiple languages. So it doesn't really matter if the translation goes into 3 languages or 33 languages. What matters is that this is the one that is working with the customer's people, the customer's systems. The SLV, single language vendor, again, can be a regional language vendor. So it's perfectly fine to provide a couple of languages rather than one. But what is specific here is that the SLV is providing a subset of all the languages that is needed and works for the MLV rather than the end customer. And finally, the automator that I'm going to talk about is always the company that wants to automate. So it can be the MLV, it can be the SLV, or it can even be the freelance translator or reviewer. So we're talking here about translation, so I'm not gonna talk about interpreting at this point. And what else do we have to know? APIs. So APIs, when we talk about it, these are application programming interfaces. That's the short. That's the that's where API is coming from. And these are like programmatic ways to communicate with other programs. APIs are not new. APIs have been around since since object-oriented programming, more or less, allowing even the operating system to work. But not all the APIs that that exist are exposed to the public. So there are 2 types of APIs. One is when you go to somebody's website and you check for the documentation and they say that these are the APIs we have. But in reality, there's more to that. There are also internal APIs. For example, when you go to a website and the website is like an application, most likely that website's front end communicates with the back end of the software through internal APIs. These are not publicly documented. These are not following any kind of documentation that is available for you. But if you use a web browser like Google Chrome in developer mode, you can actually see what the website does. And very often you are able to catch this or change this and do the same work as you would do in a web page. And the last bit is web scraping. And you see that I'm pretty focused on the web. Because the thing is that the web made it possible to automate some of the work that was previously not automatable. There are some web-based testing tools, and maybe some of you have heard about Selenium that has been around for a long, long time. And these are like automating the test by simply reproducing what a human would be doing. And sometimes web scraping is that if you're not able to communicate, if you're not having like a pretty up-to-date website, and you're not able to communicate with the website through internal APIs, the only thing that remains is that you check what's in the HTML page that you finally received and conclude from there. So
These are the things, and I'm talking about vendor portals, I'm talking about translation management systems. These are the things that can be used. And here maybe the first takeaway is that we don't have very good APIs at this industry. And why is that? Because when you want to automate in a MLV, SLV, freelancer setup, most of the APIs in the industry, with the exception of very few, are actually built with the owner in mind. So while the enterprises have had all the possibility to automate everything, the others did not. Why is this? It's as simple as authentication. Who can use the API? So if I am an enterprise and I am buying a certain translation management system, I can check what rights do the APIs give. And yes, if I want to integrate my content management system, my website system, and so on and so forth within the company, of course I want to give the programmers administrative rights. And many of the APIs in the industry only allow administrative rights. And that's a problem, because obviously then the other people, vendors, who are like many, they are not able to connect. And what does this pyramid show you? Well, why does an enterprise buy any kind of a translation management system? Because they try to solve a business problem. They usually have a lot of translation coming from different parts. They want to get people to submit these translation jobs in as easy way as possible, to monitor these jobs and to take these jobs to completion. The agencies and many enterprises these days, as I see, the larger, the more sophisticated ones who have like a bigger budget, they work with these companies that are large MLVs that are also called super agencies by Slater. These people, and I'm talking here about Lionbridge, Moravia, SDL, TransPerfect, and similar companies, they consult the enterprises on workflows and implement a solution. The solution may be theirs or maybe somebody else's. And what do? Well, some of them work with freelancers, but many of them work with SLVs, the single language vendors, and I'm sure that we've got quite a few in the audience here. They outsource certain languages to certain companies, or certain product lines of certain languages to certain companies. And the SLVs are the collaterals for scalability. So what I've seen is that it's possible to work with freelancers. It's possible to work with in-house linguists. But when you can't really predict very well on the enterprise level how much content is going to come, then the way to go is go with the local companies, because they have access to good linguistic talent and they are also able to hire more if need be. So, and train them as well. So this is the reason why I see that SLVs are actually not really endangered species, because even though the disintermediation is possible, scaling up for an enterprise is really hard because it's not their core competency. And then finally, we get to a very simple thing, doing the work. As simple as it may sound, it's not always very simple, because what I have seen recently is that the job size has decreased, whereas the job training material has increased. So there's way more references, way more things to read and learn for a linguist, for a translator. At the same time, the amount of work is decreasing for a single customer. And therefore, actually, freelancers can work probably with less customers today. When I'm talking about the big ones, I'm talking about the Apples, the Googles, the whoever orders European Union. They can do with less end customers than before. But there comes the complication pyramid.
Like, what do everybody want? I mean, the freelancer just wants to be productive, just wants to deliver good quality job in a quicker way, because obviously if you are paid by the hour, sorry, paid by the word, not by the hour, then your concern is how many words can I do in an hour? And while this may not always be a very conscious thing, it can just, it is always like a decision factor. Am I able to pay my bills, make a living, or am I not? The single language vendors get a lot of jobs, and they are very much wanting to track deadlines and quality. I didn't write quality here because it's ultimately the freelancer that they hire that is providing the quality. But it's not always just a lack of knowledge or lack of commitment. It's sometimes what we see is that somewhere in the process, sometimes some instructions get lost, and that is not the translator's fault. And then come these MLVs or super agencies that are in there for compliance with SLA. So for example, sometimes you've got some customers who want to deliver everything in 12 hours through this line. And if, for example, if they miss one language out of 33, this agency would not be paid. So this large company would not be paid. The other thing is reporting, making it very shiny, very nice for the customer to know that we are doing a great job. And what the enterprise is into is simplification of the processes, which often fails because of their internal people, not because of the what I call supply chain, and integrations, which is basically one way of simplifying. But translation automation with integrations is like almost synonymous. So what happens next? Well, who has the lowest budget here? Of course, the freelancer. I mean, let's say something like Amazon, they outsource $170 million worth of translations. And what do they have to care about? Their translation management system. And then they outsource it to the agencies who, on the one hand, do have a translation management system, which can be the same as what the enterprise is using. In today's world, there is way more of the online translation management systems than there used to be before, like web-based translation and so on and so forth. But some of it is giving you the job, others are not. So if you have to ever work, let's say, in SmartLink, you don't have your own SmartLink, or you don't have your own global link. If you work in, let's say, XTM or MEM source, those are able to push the job to your servers or across even. When it comes to, for example, MemoQ, if the enterprise is using MemoQ, no, it's like you need, by now you can, but there was a time when you could not. So it's like there are some tools that are allowing you to shift things to your own infrastructure. Others don't allow you this. And what always allows you to shift things to your own infrastructure is the offline work. So if you get the Trados package, you obviously have to work at your on your computer or with actual files, which makes things actually easier, honestly. So other than this, these agencies definitely want to make sure, these MLVs definitely want to make sure that they are able to capture every single job. So this is where the business management system comes in. And when I'm talking about translation management system, I'm talking about what holds the content. And of course, the enterprise TMSs also hold some kind of project management. But because of the different enterprises working in different ways, there is not a single TMS that is holding all the jobs. So an agency like this uses either a commercial solution such as XTRF or Protemos or what Project X or Plunet,
or they are using their own system that they have developed themselves. Plus, if we are talking about packages, they might use an online tool to process those packages. So for example, Star Transit creates packages, but I've seen companies that push that into another tool that was used online. So when I talk about CAT here, computer assisted translation tools, they are very similar to TMS. The only differentiator here is that these are deployed not by the enterprise, but by somebody else. Now comes the next thing, SLVs. Because of the BMS, because having to work in, I don't know, XTRF, these people get the jobs in a vendor portal. And they also have their own BMS. Lovely. So they have to take the jobs in the vendor portal, accept them, create them in their own BMS, monitor it, and in the end deliver in the vendor portal, which is just another interface of the customer, so the super agency's business management system. Then they work with the TMS, if it's an online TMS. So if they did not get Word Server packages in the beginning, but rather work in SmartLink, they have to work online. Plus, if they are able to have packages, then they might also use a CAT. So maybe instead of sending the Trados package to the translator, they want them to work in, I don't know, in MemoQ or MemSource online. And then the poor translator, in the end, comes in, has to use the SLV's vendor portal, has to use the TMS, has to use the CAT, and might or might not actually have a place where they are storing information about the project. So I've seen translators taking care of registering every single job, and I've seen translators not doing that when they were working for 5, 6, 7 LSPs. Then some of the translators simply don't do that. So there are a couple of critical moments, though, in a translation management system project that are worth looking at or automating. The first thing is a job creation. A job creation is always important because this is when a job becomes available. The second thing is the quoting. And when I talk about quoting, and this was a big finding for me, is that in an LSP setup, quoting is not about money. Because if you have an agreement that you get whatever number of cents for a word and for a fuzzy match, for a 100% match, whatever discounts you give, there is no talk about money. But even with MLVs, there is oftentimes talk about time. Can you do it by this afternoon? You may or may not. But I have heard about cases like, can you do 10,000 words by tomorrow morning? Which is a bit hard, even though some companies may be able to do that. The next thing is the job acceptance, which is also like a critical moment here. That's in every single workflow, no matter if it's 10,000 words or if it's 10 words, you have to accept the job. I'm taking it. Then comes the package extraction or the file download upload, which is basically, I got a WordFast package. I don't use WordFast. How do I deliver this to the translators or to the SLVs? Vendor assignment, it is who's going to translate. And in an online tool, this is particularly important because it's not only that if you, let's say, use a tool like Protemos or XTRF, but the customer is using an online tool like, I don't know, SmartLink, you need to make sure that the job is not only assigned in your business management system, but it's also assigned in SmartLink, right? And then finally, the job delivery and closing, meeting the requirements there. So these are the moments that are actually in dire need for automation. But what can you automate? And this is something that when we started this conversation, is it possible to automate translation linguistically, project management, or the transaction with the client, the quoting? I mean, of course you can automate the quoting these days. That's why you use a business management system, to have the price profiles for everyone and just an analysis from any of the tools that you use
Of course, it's already reality. So these are the different levels, and I'm mostly talking about the project management automation. I mean, when it comes to linguistic automation, there is machine translation. Some of you might be familiar with how much is possible, and that also needs to be in the CAT tools, in the translation management systems, because otherwise, in a real life environment, it's hard to do. But most of the CAT tools, most of the systems do have a reasonably good modular approach to machine translation. But the project management and transaction automation is different. Instead of speaking an awful lot about what we have identified, I gave you a link here, which is the result of, I would say, a year's work. What are the typical scenarios, transaction scenarios, for giving, taking, and managing jobs? And how are they technologically different? I mean, this company, Be Lazy, what we're trying to achieve is efficient, continuous localization. So when you got 10 or 100 words to translate, those should not always come with very different specifications. There should be no place for variations, whether it's the first project, the second, or the 150th. And if there is a process which is always adhered to, then things are going to work in automation. But the problem is that not everything is the same. So if you get a project package, let's say a Trados package from your customers, then the automation is relatively easy, right? So you just put it into your business management system. The business management system assigns the translator, gives the translator the files, and so on and so forth. But how many times have you had a problem that, yeah, you got it, but it was very well prepared? Or you got a project package for 5 languages that you needed to give to a translator for 1 language, another, and third, and fourth, and fifth. So there may be actually a preparation step, which is scenario number 2. And if you only get the original files, then it's actually not very good, because with the original files, you always need to somehow prepare it. And you need to make sure that you get consistent files if you want to achieve automation. So typical thing is multilingual Excel. If all the columns are the same every single time you get the job, and you don't have to check it, perfect, automated. If the customer is changing, where is the Russian and where is the Ukrainian and where is the, I don't know, Latvian, that's a problem. Then it's much harder to automate it. It's not impossible, but it's much harder. The third one is the project creation in the online CAT tool, which is basically that after having packages, instead of sending the packages to the translator, what you want is to create a project in your MSource, MemoQ, XTM, SmartCat, you name it. Then scenario number 4 is the translation management system round trip with packages. Typical thing is World Server. World Server, somebody has to go in, somebody has to download the packages, or global site, or SDL TMS. This was more the old school, whereas scenario 5, with the online work, here you can think about SmartLink, Global Link, you can think about other like SDL Language Cloud, other tools that are now pretty new, but you can also think about MemSource or XTM or MemoQ, which are probably more well known for the translation community, which is where there is an element of vendor assignment within the translation management system, and this is what makes it different. And the last bit is the most messy. We talked about these super agencies and that they are creating solutions for the enterprises. Problem is that they are one more layer. So they sometimes create a solution that could be perfectly automatable, but for some reason the project manager comes in and creates it in a way that it's not so automatable. So when they have to send you some information via email,
No. If it's not coming from a system, then there is a problem, and that problem is introduced by that super agency. So why are there so many tools out there? I mean, this is something that I was wondering, and I just learned that enterprises have different structures, different needs. And for example, one thing that really baffled me is how few tools are actually able to handle, how few TMSs are able to handle a good workflow with DTP, which is not a rarity. You get an InDesign, you need DTP. And like there is always an aspect. So the reason why there are so many translation management systems is that there are certain aspects that can be easily done in one system, but not the other. And the other thing is that the enterprise needs simplicity. So it's not enough to be able to do something, but it needs to be done easily, because in many of the multinational companies, you have 1,000, 2,000 people placing orders. And then you don't want to teach them. It doesn't matter how many project managers there are. It doesn't matter how many LSPs they are working with. It's not the most important thing. Is that if there are like thousands of people placing orders, you want a simple order form. That. So what we are kind of doing with Be Lazy is taking the different job sources and putting them into business management systems, because the part of the automation that is there for business management systems into CAD tools, that's kind of existing. So if you've got PlueNet or XTRF or Protemos, they are integrated with MemoQ, some are integrated with MemSource, with XTM, with SmartCAD, whichever tool. So that part is working. I start my project in the business management system and I push it into the CAD tool. But in reality, many of the projects you receive are coming from vendor portals, are coming from translation management systems. They are coming from emails. And honestly, this is something that has been keeping me busy for a while. Like, is it possible to automate emails? I mean, we've got all this beautiful machine learning. And after all, what you need to know about a translation project is not too much. It's like you need languages, you need deadlines, you need some special instruction if there is any. You need to know the word count, but the word count doesn't always come from the customer, and so on and so forth. And then finally, there are other content sources. Let's say your customer tells to you, like, I want to have my Twitter account translated. Yeah, it's not as extreme, right? So all of this is going between these source systems into these target systems. There are certain events in the target system, those that were the moments we talked about, like the vendor reassignment, delivery, and so on, that need to be monitored and fed back into the source systems. So this is the basis of translation automation in my view. But we are getting now to the second part, which is the APIs. And this is going to be much shorter. But before we get here, like, are there any comments, any questions in the audience regarding the framework of theory or the journey that I was talking about? Any questions? Yeah. Yes. Hi, this is Serena speaking. Hi, Irina. Actually, we don't have any questions from online from now, because I think that people should analyze everything they just heard, and it's early morning here as for Saturday, and Tell me, tell me about for you that. too. So I personally, I have some questions because I've been in a project manager's shoes for 7 years. I heard a lot of things that project management can be automated soon, and probably we can lose our jobs in some years. But from my experience as project management, it's not just about
doing some interactions with clients, or just sending emails, or dealing with team building for the project, but it's dealing with all the issues and unexpected situations. And what do you think? Can it be automated too? No. I don't really see it that way. So the first thing is that I don't think you would be out of your job. What I think is that the required project management skills are going to change. This is something that you will see soon on the last slide, because the problem is that if you create exceptions, you have to handle exceptions. If you allow the customer to create exceptions, you have to handle exceptions. So what I see is that from a I click here, I click there type of job, from what used to be what I called a file swapper job, it's turning into a process guardian job. And what I believe could be very interesting is to establish this. Like, I've heard a lot of talk about the exception-based project before. That's not new. It's been something that was mentioned 10 years ago. And what I think is that this is the thing that is worth looking at. It's kind of like, how can you identify what is at risk? And honestly, a lot of the tools out there don't do a very good job in this. And you have to check it all the time. And what's important is to pinpoint. Something may go wrong here. And then, of course, then it's a human decision, because there is not a full informed thing. And sometimes the best thing you can do is pick up the phone and solve the problem. And that's not automatable very much. I mean, maybe if every single translator, every single customer, everybody would be on the same technology infrastructure, but that's not coming in my lifetime. Thank you, Istvan. As to continue these thoughts, I believe that it will help to make some better customer experience, as well as to have a little bit more discipline for income tasks from the customer to project manager. Actually, it maybe would be much better to have less force majeures or unexpected situations. Yeah. Yeah. Thank you. I couldn't agree more. Tatiana, do you have some questions? I don't have a question. I have just some comment from the real life, that recently when we read about some of your new announcements of connectors with Protomos and other, between Protomos and other systems, I suppose it's like within your company, yes, it's done. We had project managers, accountants, and most of the staff in the company absolutely dancing from joy, you know, because we understood that the life will be, with one client at least, will be so much easier that it will really change the workflow in the office in general. So it's just our huge thanks that you're doing what you're doing, because it's really, and nobody was scared that they'll have less job. We're glad that they have less job. No, absolutely not. Absolutely not. That's interesting, actually, to hear, because there are people differently reacting here. I think that you never probably see those people who actually benefit from what you're doing, project managers, and so I just describe you how it looks on that final point. Thank you, and I won't take your time anymore. Thank you. So let's jump into a bit of technology now. So what are these application programming interfaces? They allow programs to talk with each other. Lovely. People can't talk with each other, but now we want programs to talk. What I mentioned earlier is that not every API is public. So even if you don't think you are using APIs, you are using APIs. If you use let's say, Gmail,
and its interface full of APIs that you could actually automate. The reason why those APIs are not hacked is that Google has reasonably good APIs for Gmail, but not every tool provider. And the smaller the tool provider, the more unlikely API gets a big impact. Then REST APIs and SOAP APIs. These are two types, and SOAP was like more traditional, but even REST has been around from 2000. These are basically, I'm going to show you only REST APIs because they are easier to use. What they do is that they give you some very atomic tasks. So a lot of the tasks that you can automate or you can perform in a tool are exposed through this API, the REST APIs. But what's different is that you need to do everything separately. So for example, in the REST API, a file upload is not that easy. That's the most difficult thing. In a SOAP API, it's like, yeah, let's upload this file, let's create a project from that, and so on and so forth. That's still one call. In a REST API, it would be like, let's upload a file and get an identifier. Let's create a project. Let's associate the project with that file identifier. These would be 3 steps. The next thing is the authentication, which I talked about. That very often APIs are actually not really thought through. Who can use the APIs? Who should be using the APIs? What is important is that if there is a super user that has access to everything in an API, problem. If you are able to use an API just with your username and password that you would use in the website, that's excellent. And in here, I must say that in this industry, kudos definitely goes to MemSource because they have designed their APIs really well. I'm gonna show you Postman. It's a tool that is for API testing, worth getting to know. And then the last bit, and this is something I've seen a long time. One of the problems with the APIs is that a manager, an owner of a company, assumes that the developers know what to do. So when I'm talking about REST APIs, fairly simple to do. But at the same time, you cannot just say integrate these tools, because there needs to be way more than that. It's like how? What are the exact things that you do? So you cannot just say that an integration is an integration. There's so much to it. So what I'd like to do is run like 1, 2, or 3 little demos here. And I suppose that you are able to see my screen still. And look at this. This I just created for you. So I have registered in the IBM cloud. Nothing else, I just registered. I log into their interface, and what we are going to see is text classification. How does IBM Watson, one of the best AIs in the industry, classify texts? How can I classify my text? And you know that recently SDL has released Language Cloud, which was, to my pleasure, the first tool that I've seen to classify the content of the text. And this categorization is part of the actual offering. And yeah, it's a great thing. But at the same time, there are things that are very cheap, and even you could use it to integrate it with your own systems. So I'm looking at the resource list to create a resource. This resource is going to be the natural language processing interface. I just enter natural language understanding, that's actually the name, in order to find this in the catalog, because they have over 20,000 APIs, and I enable that. So far it's quite easy, no? I need to select a region and a pricing plan, but I want the free pricing, of course. The region can be anywhere if I'm just doing a demo, doesn't matter. So I selected a light one and I create it. There's no need to change the names or anything. So now I've got natural language understanding after creating it. There is a very good description,
which says that make sure you have the curl command, and I'm checking actually if I do. I also installed Postman, just so that you know, and this is a tool that you can also install on your own computer. It can be used free of charge. So what happens is that there is an analyze a web page step which says run the following command. Instead of using it from the terminal every time, which I can do, and I'm going to show you how, I'm going to use it from Postman. And look, I just, instead of doing it into the terminal, I just copy it here in a text editor. This is a pretty normal text editor like Notepad. And you see that there is the URL over there that needs to be replaced. And on the top, there is the API key in curly brackets. So what I need to do is go actually into the manage mode in order to get my URL and my API key. Not a big deal to do. And just copy it over. So you see I copied the API key, I put it into my text editor over there. Fairly simple, no? And I copy my URL, and you see in the last line there is the URL. That's where I put my URL. So I've got something I can run. Look, it's going to look into this URL, which is newsroom.ibm.com. And it already did the categorization: health and fitness, therapy, cancer, brain tumor, things like that. So this is Postman, and now I'm going to implement this in my Postman. You can create some requests, and you can reuse this request later, even if you're a project manager. So what I do is that I go to import and import raw text. And you need to enter a curl command here, and that turns it into a Postman request. So because this worked earlier, I just do this. And then I continue, and it actually creates a request that, clicking on the save button later, I can actually save. And here you see under headers that everything can be quite easily modified. Like, look at it. You click on send, and it is sent, and it is the response is coming back. And you can see how many characters, how many features, what's the sentiment, what are the keywords from this. It's useful also for the extraction of terminology. And if I go to the body, I just change the URL. I mean, if I want to see something else instead of this IBM article, I just put in another URL. I could also use a file. So there are several ways to use this. And it extracts sentiment, categories, concepts, entities, and keywords. You see, the belazy.cat blog article that I put in here extracted the keywords, the names, for example. And it says business and industrial business software, and that's the category. You see Plunet is, for example, extracted as a company there. And business management system is a relevant keyword. You can get quite a lot of information about this. I didn't only do this one, I also did Google, if you're interested in that, and Integromat, which is a nice little tool, which allows you to put together different actions. So for example, this one I have created because I wanted to use an email address to save every email I receive into the Google Drive as text for text extraction reasons. So I created a mail hook, which allows you to, that's a email address, you see over there. If I send a message to that email address, every time the email comes in, it goes through a text parser that turns my HTML into a text and saves this into my Google Drive at a new text file location containing the HTML and containing the text as well. So there are very good tools for this. And you can't only work with Google Drive here, but you have a full list of tools available to you. Your CRM and like Apple push notifications, if you like. So if I just want to create a new Salesforce account, I can do that easily based on the emails.
So there's a lot of automation possibilities there that I think it's worth knowing. And now I just want to go back into, and if you just want to test out this thing with IBM text recognition, there is also this URL. I'm sure that you will get the slides later, so you can test it yourself. And then the business case is that you have to start at processes. And I'm going to speed up a bit because I think I'm going over time and I don't want to. So this is what I think is going to be the automation savvy project manager, who is rather going to be a programmer or an account manager, that they like to leave good processes behind and move on to the next challenge. They want to increase the number of projects running, and the time spent on research and improvements is not time wasted, but rather time very well spent. And they have ownership. I think it's important to give project managers an ownership and maybe even a small budget that I can spend this amount of money in order to make things better and make things faster. And process and exceptions. Nobody sees better the process and the exceptions in your organization than a project manager. And the process is never stopping within the boundaries of your company. It always includes the customers and the vendors. This is something that an automation savvy project manager needs to understand. What happens today is because somebody somewhere made certain decisions. So what you need to know is that anything can be changed. But the reasons why things happen the way they happen are the ones that are able to tell you what can change and what cannot, because this is something in certain boundaries. So improving the process together with the customers is very important. I'm not saying every customer listens. I'm saying that this is what I think in the future will happen. And then a good project manager has to be very thankful for collaboration, very much ready to address concerns. So if a translator or a customer comes with a complaint, turn it into understanding why they are complaining, turn it into understanding how they can make the process better. And what's interesting is that I talked about file shuffling, but in reality, it seems that a good translation automation project manager is a good project manager from whatever research project, if you like, or improvement project in a company. So the project management body of knowledge actually applies here in translation automation. And here are some links that you can take away and maybe read. One is from us, one is from SmartCat. And most important is that automation always starts with understanding the process in detail and understanding how the process can be improved and what are the reasons why the process is the way it is. Technology is just an afterthought. Technology is a slave to the process. So that's all for today. Thank you very much. And I know that I only have 1 minute, so maybe short questions now. Thank you very much, Istvan, that technology magician, absolute technology magician. And thank you for making our lives easier and attempting to make our lives easier. And do we have questions? An audience or online? Mm-hmm. Just a second, Irina is checking what's happening online. It's really very, very interesting, and I'm just looking at your site, reading all these things about scenarios. Really very interesting. So, I think. Actually, we don't have any questions for now. Mm-hmm. So I believe it's all for now. And I wish all of us someday and sometimes be a little bit lazy. So thank you, Istvan. My goal actually is to be lazy all the time. Yes, just thank you.
Thank you, Istvan. Enjoy your Thank day. you. And I'm sorry I couldn't be with you in person now. Please come next year if everything will be okay. If You'll everything goes enjoy it. okay, You'll I'm back enjoy too. it. I know it. Looks good. Your background looks very good. And it's Yeah. not a poster. Oh, and it's only a tiny part, you know. So have a great day, and And you, waiting for thank you. you. Thank you. Bye. And we are happy to meet our next presenter. It's Marek Pavelets, who is really a renowned expert in MemoQ and in translation technologies. So every translator I met here, when they learned that Marek is supposed to speak on technologies, they said me, wow, that's great, because that's the person who knows all answers. And so we won't take time anymore. And it's Marek Pavelets speaking on effective revision in MemoQ. Hi, Marek. Hello. Can you hear me? Yes, everything Great. works. Can you see my screen? Just a second. Yes, we can Yeah, see. it's on. Okay, so we have a. Let me start by saying I do regret that I cannot be there in person. I wish I will come next year. And we have very little time, so I will speak about some settings that are better suited for revision process instead of translation, which is the default for many MemoQ settings in the software. Okay, so let's, since this talk is about revision, I will only talk about bilingual files. And let's start with something very basic. I have a bilingual file in a format that MemoQ can import, but doesn't understand the confirmation settings. So the file was imported as not started. What will happen if I start
to confirm translations here as a reviewer. So let's confirm a segment. It's okay, translation. This translation is okay. This translation is correct too. Now I'm in segment 6, and suddenly you may have noticed that, but I have a fuzzy match here inserted, 70%, which is actually a match from a previous segment, segment number 5, and not what the original content translated here was. Why? Because by default, when there is no, when you work with segments with not started status, MemoQ will try to insert matches there, the best matches it can find. And in this case, I have an empty translation memory. In this case, the best match is the 70% match from a previous segment. Of course, I can undo that by pressing Ctrl-Z and Ctrl-Z. And now you can see that the original translation is inserted, restored here. But doing that would be a very tedious process. So instead of relying on default MemoQ settings, we can make our life easier in the case where we have a file with not started statuses. We can go to Translation ribbon, Translation settings, Automatic lookup and insertion. And here, as you can see, by default, MemoQ will try to, after you go to a new segment, after confirming the previous one, MemoQ will try to, will always analyze the segment and try to insert the best hit it can find. And by default, it's 60%. And since we are reviewing the document and we don't want any fuzzy matches inserted, we want to set this value to 100%. So MemoQ can still overwrite existing content, but only if it's 100% match. So we can assume that that 100% match is something we've already confirmed. And if we do that, when I go back to a previous segment and confirm it, MemoQ shows me that 70% match. I'm sorry for my voice. But now it's not inserted automatically. It does not overwrite the content anymore. So very simple setting, but can be very, very useful. Okay, but this is a rare case. Theoretically, when you will work with a file with status, when you will be reviewing a files with a status not started. Let's try something MemoQ understands. So let's say you want to review a document translated in MemoQ or translated in Terrace Studio. These statuses are understood by MemoQ, and you may get file which will look like this. So first of all, you have mostly confirmed segments. Now, I was confirming the segments in the previous file with the default role of a translator. Here, I am to review file which was confirmed by translated and confirmed by a translator. So what I need to do, I need to change my role. I'm talking about offline translations, not online projects. So as a reviewer, I need to change my status from translator to reviewer 1 or reviewer 2. If you are working with MemoQ files, you can set your status to reviewer 1. However, if you are reviewing Terrace Studio files, you need to set your status to reviewer 2, because otherwise those segments won't have correct status
after export and opening them in Terrace Studio. So for Terrace Studio, you always, when you reviewing studio files in MemoQ, you always need to set your status as a reviewer too. For MemoQ, you can use reviewer 1 depending on your actual role in a project. So let's say reviewer 1. And now I can confirm a segment, and what will happen? I will go to the next unconfirmed one. But hey, I want to see the segment that was set just after my confirmed segment. I want to see the next segment that was confirmed by a translator. Why did MemoQ jump to the segment number 5, which has status edited? Because MemoQ uses the go to next settings. And currently my go to next settings are set for translator. Let's go to edit ribbon, see go to next, and select settings. This is one of the dialogues which I actually use quite a lot. So by default, when you install MemoQ, MemoQ will use go to next settings, all rows, no filtering. It means that when you confirm a segment with Control Enter, I'm sorry, MemoQ will go to the next segment regardless of its status, which may be useful in some scenarios, but it's very inconvenient if you work as a translator with bilingual files, in cases where you already have some segments translated and you are not supposed to touch them, or some segments are locked and obviously you are not supposed to touch them. Then you going to next segment after confirming the current is very tedious, because then you need to manually jump to next segment you need to actually translate. So for translation, not confirmed in any role is a very good setting. However, when you are reviewing, so let's just stick to not confirmed in any role. Let's confirm this segment and segment number 11, which is not edited, not started status. However, once you run out of not confirmed segments, when you, as a reviewer, try to go to next segment that is confirmed by a translator, every time you press Control Enter, you will get no more matching segments to jump in this document dialog, which is pretty annoying. So what you can do here as a reviewer, as opposed to translator, you select Go to Next, Settings, and change to Status tab, and then select Translator Confirmed. As you can see, default not confirmed in any role actually resolves into several statuses, not started, edited, assembled from fragment, and so on. But you can also add translator confirmed. And that means that whenever you press Control Enter as a reviewer, MemoQ will go to the next segment that was either unconfirmed or confirmed by a translator, but not by a reviewer. So auto-propagated segments will be skipped, will be jumped over. Let's confirm this segment. And again, there is an issue here, because MemoQ brought me to the next unconfirmed segment, which is, as it happens, locked. So we can refine our settings, go to Next again, Settings, Status, and tell MemoQ we are only interested in unlocked rows. Just click OK. And now MemoQ will jump to the next unconfirmed by a reviewer,
but it will skip all the segments that were confirmed by reviewer. So lives get easier as a reviewer. By the way, one more setting that might interest you as a reviewer here is view pane. View pane in MemoQ by default shows you a preview of a document if it's available. So let's say you work with a Word file, Excel, or PowerPoint, you will get a file preview. But you can also switch to active comments or review. To do that, you simply need to move your mouse pointer into the view pane. And if you switch to review and click any segment, MemoQ will show you some useful information about that segment. Most notably, it will show you where that particular match came from. So as you can see here, this 100% match comes from MemoQ webinar translation memory, and the user who confirmed was Marek, that's me. If there are any quality assurance warnings, they will be shown here too. And if the match you can see in the file comes from a machine translation plugin, you will get that information here too. So this is one place where you will see that confirmed segment was originally came from machine translation. Of course, provided that the translator used empty plugin within MemoQ. Okay, so those are go to next settings that can be very useful. And you can also experiment with the go to next on stuff like if you only need to verify a review after certain user, you can go to conflict and changes, get usernames, and say, I want to only check after Jarek and not after Marek. Then I can select username of this, and MemoQ, when I press Control Enter, MemoQ will jump to a segment that was confirmed by Jarek and not by Marek. It's the same as filtering here. You can filter by segments confirmed by particular user. Okay, so several settings related to quick jumping between confirmation and making sure that your changes will, that segments that you confirm will not be fuzzy. You will not overwrite translations with the fuzzy matches. Okay, now let's see something a bit more complex. Repetitions. You know that repetitions are generally our friend, because if you have a file with repetitions, you can use autopropagation to populate those repeated segments. However, let's take a look at those 4 files. Let me do a quick statistics. Let's calculate. And as you can see, I hope you can see on the analysis result, those 4 files include 16,000 words in total, but half of those, over 8,000 words, are repetitions. So there is a lot of repeated segments between those files. You need to make sure that when you review, your changes will be inserted exactly the same way in all the files. So what will happen if I open a single file and
insert some changes, some reviewer changes here. Let me just edit 2 segments. The nonsensical changes, but something I can quickly show you. What will happen if I now close that document and go to the second one? Well, of course, my changes were not propagated because auto-propagation works only within a document. You can see that I have a match now for this segment, but it was not inserted and it's not propagated. So what can I do? As a reviewer, but also as a translator, I usually simply create a view of all the files in a project. So I'm selecting those 4. It doesn't make sense to include other 2 in this case too. So I'm selecting all those documents, click Create View, and I simply want to glue documents together. So let's call it total. Let's open the view, which includes all those documents as a single virtual file. And now to make life easier, I will just sort this content, let's say by source text length. So you will be able to see that my changes, the same segments here, as you can see, this is a repeated content. So now if I confirm my change, segment with my change here, with the XXX added, and I will confirm it, all the repetitions gets to be confirmed. So my change was auto-propagated. And this is one of the reasons it's very useful to use views when working both with translation and with a review, if you need to make sure that the same segments will contain the same content. However, sometimes you will get segments that are identical, and despite that, the fact that they are identical, MemoQ will not recognize them as repetitions. How I will show you an example of such file, such segments. So let me first filter that view, and I want to see only segments that are not repetition according to MemoQ. So, okay. Let's go to the beginning of the document. I would like to remind you that this content is now filtered and sorted. So let's just skip some segments, shorter segments first. And let's add an additional filtering criterion to get rid of those numbers. I will add verify source word. Now you can see that there are segments here that are identical in the source, but they are not recognized as repetitions. For example, those 2. Those are identical, but not recognized as a repetition. So if I change one of them and confirm it, MemoQ will not alter the second instance of that same segment, because it does not know that for some reason
I don't know really why. This is not recognized as a repetition. In my experience, it usually happens with Terrace Studio documents. Okay, so now I have a segment to insert, but I may not notice that I've already translated, modified the translation as a reviewer. MemoQ shows me there is a 100% match, but if I'm working quickly, I might not notice that there is a different match reviewed by me. So there is a very useful MemoQ setting here. And when you go to Options, Miscellaneous, and Translation tab, there is an option which is called Highlight Target Segment, where the translation is different from the best TM match. If I click that and I go to that verify leaf leakage, and I go to that next segment again, now MemoQ highlights the segment and shows me this text is different from the best translation memory match. So I can be extra vigilant. MemoQ helps me notice that I've already changed that particular source segment and I've already edited that. Now, I can insert my translation here manually in this case, because MemoQ will not insert anything automatically into confirmed segments. So there is one setting that is actually by default better suited for review than for translation, and that's TM and corpus match overrides target. It's selected by default, and I'm always deselecting it, because if it's selected, you cannot insert translation memory match into already started translation segment. So let's say you start typing your translation and then you want to insert TM match because it's a partial match. If you insert that TM match into segment you already started typing in, it will overwrite your translation. So as a translator, I'm deselecting TM and corpus match override target. But as a reviewer, I would probably want to enable it, because then I can double click or press Control space or whatever, Control 1, and it will overwrite that whole segment. Now, but do I really need to insert that translation manually here? Not necessarily. I can. Istvan was talking about being lazy, as I'm very lazy translator and reviewer, so I like automation. So instead of manually inserting corrected matches, I can tell MemoQ to change status of all the segments I will be reviewing from translated into not started. So as a reviewer in a local project or online project, you can always have an option to change segment statuses. You can set them as not started, edited, and pre-translated. If you want to use MemoQ automation to insert matches for you, you need to set the status as pre-translated. So, sorry, my mistake. Change segment status again. I want to set all rows in scope as not started. Something's not going right here, so let's try again. Boy.
That's always Or happens. not started. Yes, I will. I will finish quickly. No, it doesn't work for whatever reason. I cannot. I cannot set the segment status. Let's do one last try. Not started. Active document. Let's say pre-translated. Will it work? No, it won't. I Well, think we're a bit out at of least for time. pre-translated, MemoQ inserts my fuzzy match too. As you can see, I've confirmed the segment, this one, edited by me as a reviewer. MemoQ jumped to the next segment and confirmed, which had a not pre-translated status, and it inserted the edited segment automatically there. Of course, there is a lot more to those settings. I'm working here with a very basic scenario without actual translation memory, which contains those translations. If you do have a translation memory, it gets a bit more complex. Unfortunately, we don't have any more time to dwell on that. But just to point you to the right direction, if you want to have a priority of your reviewed documents, instead of getting 101% matches from a translator, what you need to do is you need to go to Project Home, Settings, Translation Memory Settings, and you need to create settings for your project where all the segments not confirmed by you will be will have a 2, 3, 4, 5% penalty. I'm usually setting a 2% penalty, so whatever I was whatever segments I confirmed as a reviewer will always have higher match rate to compared to the segments translated by a translator. So that way I know that my changes, even if MemoQ does not recognize identical segments as autopropagation, as a repetition, my changes will be always inserted correctly. And unfortunately, we need to stop at that because my time ran out. So thank you very much. And Thank you very much, Marek. It was I'm open to really very questions. practical. Still have time for that. Very practical and useful presentation. We have a lot of people here, but unfortunately we don't have time for questions. So probably if there are any questions, you can write them online and we'll contact you if you don't mind later with questions. Because it's really very important and to optimize the workflow. Thank you again. It was nice to see you and hope to see you next year here offline. I certainly hope to be there. So have a great So day. have a great We'll time and thank you for having me. Thank you very much. So we're moving for the next speaker. Bye. Can we start already with the next presentation? No? Our next speaker will be talking about professional competence. Okay. Всего полчаса, что ты радуешься?
Good morning, dear colleagues. Let me introduce our next speaker, Oles Dmitrenko, the founder of Localizer Pro company, a leading Ukrainian language service provider. Oles translated dozens of books, mainly in fiction, theology, and psychology. Having two master's degrees, the first in foreign philology and the second in the economy of enterprise, he is an expert in organization development and fundraising. He also got trained as a manager in the USA and Germany. Today, we will talk about professional competence and how to define it, because defining it is really crucial to succeed in the modern competitive market. Hello, Oles. Hello. I'm glad to see you. Thank you for joining us. Yes, thank you very much. Thank you for inviting me to be part of this great event. Yes, it would be even great if you could join us personally, maybe next year. Okay. Thank you. Okay. We're looking forward to your presentation. Okay, thank you very much again for, it's a privilege for me to be a part of this movement of developing the Ukrainian translation industry. And so I want to talk about the professional competence. I call it the three pillars of professional competence. Of course, there are many more pillars or aspects or components, if you like, to professional development. And I'm curious to hear your feedback. Maybe you would have something to say on what are or maybe these components of our professional development. But I personally insist on the synergy of the three: a master, the manager, and the communicator. I think if all three work together and create synergy, there is power, and it creates a reason for us to succeed and achieve more. So we will talk about these three components. So let's move on. I will start with the first pillar, master. What it means to be a master, or what it doesn't mean to be a master. So let's think about that for a second. Why is it important to think about our professional development? Because somewhere on the road we normally stop, think about where we used to be, where we are, and where we are going. So I hope this time will be useful to answer these questions in terms of professional development, of course. And the first thing I want to admit about master is that perfectionism is not something which describes a master, I think, because when people speak about success and all of this stuff, I personally sometimes feel very awkward and even guilty, guilty for not being perfect. And so just look at this picture. This picture makes me feel guilty for not being able to park my car. Elon Musk, he launches rockets, but I cannot even park my car straight. And so perfectionism, it's like everything is okay, but one little thing, it's just everything perfect except one little thing. And people, perfectionists, can never be happy because there is always something, one little thing that makes you just not happy. So perfectionism is a way to frustration. And I think perfectionism is not what really describes a master. A master is not perfect. Secondly, a master is not the one who never has problems or never makes problems, makes mistakes. Last year, the leading translator called me and said, "Oles, I have a problem with my eyes. My doctor told me to stay away from any device for at least 1 month." And so it means that he could not do his job. And unfortunately, that was a big problem because I had to contact my customer and say, "Sorry, here is a problem.
and most likely we will not keep the deadline. We'll have to move the deadline. So problems happen, and problems are normal. So it's not problem. It's how a person deals with problem defines his or her level of professional competence. So I hope this is inspiring. Finally, some people think that being professional, it means that you have to wear a suit, or you have to look professional, look a certain way. I personally don't care how you look, as soon as you can create value for the customers. Yeah, so some people look like funeral type of look, maybe some translators may look like this, which is okay. Next, what makes professional competence? What it consists of? So, of course, education, higher education. Today, it's very popular to criticize higher education as something outdated, old, and things like that. I don't have anything against higher education. I think it's good because it creates a certain environment, and but it gives only foundation. It's not enough. So normally you have another education, or you get attend some master classes, take some extra courses, some additional education, seminars, webinars, and so on. In terms of education, in my life, mentors mentors played a very important role, and so it always helpful to talk to those who achieved a lot in your field. So I talk to writers and experienced translators to learn from them. Very valuable time. And of course, self-education, lifelong education. And I try to make sure this is enjoyable. This is something I enjoy. Not I have to do because somebody told me to do that. It's like inner motivation, lifelong education. Another component of being a master is a focus, specialization, specialty. What is your specialty? One of the problems here in Ukraine that people assume they know the native language. So they go to university to study linguistics or foreign languages, assuming that they know their native language. But if Ukrainian, for example, is your target language, it means that besides the higher education in foreign languages, the level of your target language, your native language, should be not just native, but professional. It should be writer's level, top level. And that's I think a most popular problem and mistake here. So people study English, assuming they know Ukrainian, but when they translate into Ukrainian, sometimes it's obvious to me that they need some extra training. So my specialty, my focus is Ukrainian language, Ukrainian as a target language. And also there are different schools of translation or different types of translation. So in particular, I translate books, fiction and things like that. And my approach is meaning-based, sense-based translation, not the form-based. So my role is to deliver the meaning, not the structures. And so the form is secondary, the meaning is first. It's always very interesting to see when people try to evaluate my translation, those who never wrote anything, never published anything, but they eager to evaluate
my translation probably representing this literal school or very literal, and with this approach they want to evaluate this type of translation. Okay, let's move on. So master, being a master. Being a master means something deeper than, you know, everyone performs, than other performs. And so there is something holy, something sacred in the profession of philologists, translators, and linguists, and so on. It's a mystery how our thought, which is formed in our consciousness, in the realm of transcendent, transforms into immanent, from metaphysical to physical. So when I talk, I create physical waves. You can measure these waves with special tools, but there was a magical or mysterious transition, you know, from this metaphysical to physical. It's amazing. It's mysterious, and so we need to understand these neuro aspects as well of our profession. Also, some people hurry to, you know, give names to their companies or their software, and so they take some biblical terms without really understanding what they mean. For example, Babel is very popular word, and so some people assume that, you know, this profession translation exists because of this Babel story. But when you look at the Babel story, it's the story of humankind's rebellious attitude against God. So people decided to remove God from their daily agenda, and, you know, build this tower, and they will become gods. They don't need God anymore. So that was the problem. And so they formed one language, one universal language, you know, one empire, maybe first empire, to practice that. And so God destroyed that and returned back to this multitude languages. But when we look carefully, the previous chapter, chapter 10, tells us that the diversity of languages and cultures and nations and all of that existed long before this Babel story. It's very clear, you know, we can see here, you know, that these nations existed in their clans, languages, nations, and so forth. So there are two aspects how we look at the linguistic diversity: as a curse, as the fruit of Babel, you know, problem, or as a blessing, which reflects the beauty of our Creator. So I personally belong to the people who see the languages and the linguistic diversity and cultural diversity in the world as a blessing of God. You know, it reflects His beauty, His greatness. But some people prefer the Bible story. So I insist, before we, you know, use any term, it's good to check it out, you know, what it really means. Finally, quality. Of course, something what defines a master is quality. And there are two more spiritual insights here. In the 16th century, Martin Luther, a German reformist, he decided to close the monasteries because it was, you know, because the idea was to practice this ascesa, we say, you know, some exercises which again glorified God, right, in the monastery. So Luther said, no, it's meaningless. And so the monks, the thousands and thousands of monks
in the 16th century in Germany had a choice. They had to go to society, to leave their monasteries and go to society. So politics, army, or professional field. And so politics was tricky. Army, you know, some people maybe liked killing other people, some didn't. So also question mark here. But professional field was perfect for these monks to practice this spirituality, to shape their character, and they used monastery as a professional as a tool for that. But now they use professional activity as a tool to shape their character. And the same was with Jean Calvin, another reformist, who insisted on the how question. So for Luther, it was important the what question. Make sure that you are engaged in professional activity. And for Jean Calvin, it was important how you do what you do. Show me the methodology, show me the system, show me the order. Because both reformists, they believed that professional activity was the tool to shape Christian character and glorify God. And so this is the origin of quality of the whole Western culture, German quality, or and so on. And it's also good to remember that, because 500 years ago, these reformists came up with these standards for quality, and we still use them. So it's very interesting to understand. Yeah, so being a master. And finally, if we are a master level, we are happy with life. You know, it's enjoyable to do great work, to be professional, to do great things, and it's rewarding. Also, glad to receive reward. So we are finished with pillar number 1, master, and now we are turning to the pillar number 2, manager. How do we manage our work? How is your workplace? I think it's good, you know, when our workplace corresponds to our goals, you know, that it's inspirational. But this lady in the picture, she seems to be happy. You know, maybe I would prefer some different environment, but it's okay for her. Yeah. What maybe software do you use to put in order your work, to manage your work? What methodology or approaches do you work? I personally, I like Kanban methodology, and I use this very simple software, Kanban Flow, or Jira software. I use Jira software for teamwork, for more complex solutions. Pomodoro timer. Okay, let's move to another the next step, pillar, communication. I saw too many people who are excellent masters, but they could not communicate well, and they could not succeed. So do people know about your competence, about your services, and how do you deliver this message to them? So communication is crucial, especially now in the era of communication and information. The ability to explain, to educate your customer is crucial as well. You know, sometimes we speak the language we understand and customers have no clue what we are talking about. So the ability to clearly explain the benefits of our services or products
is crucial, and that is communication. And finally, this professional networking, building bridges among other professionals meeting other professionals. This is really great. So that what I mean by saying communication as crucial for something crucial for being professional today. So to find, I insist on the importance of the synergy of the three components of professional competence: master, manager, and communicators. There is something powerful if all three work together. The first question is, okay, what if I am a good master and even a good manager, for example, but I have problem with communicating? My answer would be the ideal situation here would be to work in teams, work in groups or pairs. If I'm excellent as a master and manager but poor in communication, it's good to find who's excellent communicator and you form a team and you achieve great result. But of course, my point is it's ideal when all three work in you as a professional. They have to work somehow. So the things to think about is what of the three pillars should I have to pay special attention to? Should I take some extra courses to be a better master, or to learn some managerial technology or methodology like Kanban, for example, or there is called Management 3.0 now. It's agile management philosophy, or learn some new communication skills. What is it? What is it that would be very helpful for me to focus in the next year, so that I bring my professional competence to higher level? So these are the questions I think would be helpful to ask ourselves, and I'm eager to hear your answers, but moreover, I'm curious to hear your feedback on the criteria for being professional in the field of translation and localization, language services, and so on. So thank you very much for your attention, and I wish you great time and much success in the year to come. Speech. You said, and I totally agree, that perfection leads to frustration. However, a lot of highly professional translators are perfectionists. And thanks a lot for not giving us even a slightest reason to feel frustrated now after your presentation. And it's amazing how different speakers on UTIC talked about similar things like living in the era of communication, building bridges in relations from different points of view. Thank you for your input. Do we have any questions? No, thank you. Thank you, Oles, for joining us. Hope to see you next time. Thank you very much.
I am so happy and really proud to have that chance to present our next speaker. It's Manal Amin, the CEO of Arabice, and she is such an extraordinary person. And she is a so well-known speaker at conferences, person who developed actually the localization and translation business in Egypt, and last year was lucky to visit the conference organized by Manal, and it's really an unforgettable experience. That's a pity that this year Manal couldn't be with us, but we'll have this chance at least to hear Manal and to listen to her experience in business and in life afterwards during the box of chocolates today. So I won't take your time. So Manal, you're welcome. Hi, Thank you, Manal. Tatiana. Thank you very much. I appreciate. I wish I would have been with you on the camp. I was planning to come with the family, but unfortunately, all this happened. Next year, we'll see each other, and we'll see you again in our conference in Cairo. Thank you. Of course, sure. Thank you. Hi, everybody. I'd like to give a presentation today about, first of all, I'd like to thank Titiana for the nice words, and I hope the presentation will make sense to you. It's all about management and the ways we manage our company. I've been in this business for 25 years, and we've been working on continuous improvement all the time. So I chose our last experience that we're applying for the past year, which is operational excellence. And I chose this topic because we really achieved a lot and had real improvement in performance in the company using the tools of operational excellence. So I wanted to give you an idea how we moved from using the word quality assurance, just the quality assurance models, the certificates, and going to the next step, which is the operational excellence now. My presentation will focus on giving the definition of operational excellence, then how we executed the system in our work, in our daily life at Arabice. And to operate, we had to do the strategy deployment, the performance management, process excellence, high performance work teams. So these are all the factors that helped us to apply the operational excellence process. First of all, I want to start by defining operational excellence. It's actually a status of continuous improvement. It is a philosophy more than a way of work. It's the philosophy of the company of ongoing efforts to improve the process and improve the service, and over the time, and not on a certain period. It's a continuous process. It's a mindset, actually, that embraces certain principles and tools to do outstanding performance and to achieve long-term sustainable growth for the company. This is the main definition of the word operational excellence, and you will notice the rest in the coming parts. Here is this graph shows how quality assurance and improvement standards goes on a line. You see, it's by time and years, it improves the way we work. But using the operational excellence methodology goes faster and achieves the same result in less time.
require to have operational excellence, we have to go through an integrated business execution system. We have to change the whole system to work on the way we work in the company. We have to have a strategy, we have to have performance management, then the process excellence itself, and how the performance of the team, the whole team, gets better. This is the four components, main components of operational excellence business execution, and this is how we applied it at Arwise. First of all, we started with having a strategy. Of course, we all have a strategy. And excuse me, I want to highlight here a very important point that people think that big companies use that. No, you can apply it even if you have 1 or 2 or 5-person team. You have to go through this process to achieve real excellence and go for the sustainable growth, which is the objective. Utilizing world-class techniques to achieve excellence. Of course, to achieve excellence in any field, we have to use certain techniques, and we'll show you how we went through this process. First of all, we have to have a strategy deployment that aligns and links the business strategy and execution. The strategy is the base, where we start. We think of doing the right things and not just things are done right. So doing the right things is very important. Here is how we start our strategy deployment. Phase A, we organize a process for our work. We do a state analysis of what's happening now in the company. And strategic vision elements, we put together the elements of our vision and then set the strategic objectives of the company. From the objectives, we get into setting up our initiatives and tactics, and then start the implementation and review process. This is continuous, and it flows. It's a process that goes on and keep going on all the time. It's not a one thing. So every time we implement and review our strategy, we go in and add and remove bits and pieces from the strategy, and then go again into analysis and start applying it. So it's a continuous process, and that is very important that this process leads into the map. Have a look at this map on all its level. It's the strategy map form. This form, we have it in the company, and we started applying it, and it went very well. So the map form helps us. This, for example, is Arwise one. It helps in setting our financial strategy towards the customer, internal processes, learning, and how we handle everything. This strategy map form should be filled at the beginning and be all visited to have a look at it. You see, there are some standard things. Financially, every company should increase revenues, improve margin, we should remain our customer, improve our brand. This is exactly how we are doing it, setting our strategy map. Coming out of this strategy map, we have the objectives and initiatives. So if you look at the strategic objectives, you will find each of the ones we had on the map, and then some examples of the initiatives that we got out of the objectives. And these initiatives, we have owners for them, who in the company is the owner, and then we have the achievement, and we keep working on this tracker monthly.
and quarterly, we visit this map. And of course, it helps us a lot while we're working with the standards like the ISO, others, but our internal map. We always have on the tracker our vision, our mission, our core values on top, so that whenever we set an objective or an initiative, it has to be getting along with the vision, mission, and the values. Of course, all the company is involved. Each department has their own tracker. Each team have their own tracker, and the whole company has their own tracker. So it's a very easy way to set these things at the beginning and keep revisiting them every time. The strategy deployment process, during working on it, we have to make sure that everything fits overall. A set of maps are very important with all the details. Everybody is involved on it, and every team have their own. Then we come to the next step, which is the performance management. As long as you have a strategy, then you start on the translating it into initiatives as we showed you in the tracker, and have our objectives. And very important part is measuring. As long as we are getting into processes and building our strategy, having our objectives, measuring the performance is very important. So how we measure is really a critical part of the process. We use balanced scorecards to do the math. Of course, there are different tools, but one of the most important tools that we depend on is the balanced scorecards. It helps us to focus on the strategy execution, to align the goals with the objectives, to work on measurement, performance, how to communicate, how to put the priorities, and of course it helps the team to understand the focus. It's very important to have the whole team. As I said before, operational excellence is all about, it's a mindset. So the mindset and the culture of the whole company should be getting along. Everybody should understand and go through the whole process and put their input so that they can be part. So this is how that lots of people know the balanced scorecard. Some people think it's a complicated process and it's only for big companies. It's even, I assure you, it's even for one person, it should be done like that. The performance management for each objective on the strategy map, you need at least one KPI. So KPIs are very important because these are the ones that helps us to measure and manage our objectives and our initiatives. And then, why is this one done? What can be done better? For example, the language department, if we use the language department, and you all have this, I chose an example that applies to all of you. Efficiency, the quantity, the units translated as per assigned level. Every translator, reviewer has their level and there has assigned level. This is how we measure efficiency. Also effectiveness, quality of translation, and of course we have all guidelines and we have our own models that we use. So these are two examples of the KPIs we use for the language department. Then comes the third part of the system, which is process excellence. It's management, value chain, support process. They should all be designed efficiently and effectively. We use to achieve the process excellence tools. The lean methodology is one of the tools, and of course the lean methodology is very well for maximizing the value. The systematic and scientific problem solving, the process of problem solving, how we find we know the problem, how we start thinking of solving it, how to we cut it down,
we think the corrective action and the preventive action. So we need systematic scientific thinking and the Six Sigma methodology. Six Sigma is really one of the very successful tools that we've used a few years ago, and we were depending mainly on it for some time, where we measure, analyze, and then control, analysis and control. So this Six Sigma we have at Arabise, we have people who are Six Sigma Green Belt certified and Black Belt certified, and they found it very interesting. When we started applying Six Sigma in our quality improvement process, it was a new concept, and we're all happy having it. Also, we used the Kaizen, we used so many things, but now currently we are focusing on these three tools. DMAC is a very important factor that I mentioned now, and it is both in the Lean and Six Sigma processes. It's defining, measuring, analyzing, and controlling the processes. This, of course, I'm sorry, I missed the improvement, the I. So we define, then we measure, then we analyze and improve and see how to improve and put the right controls. So this process really helped us to achieve the Lean and the Six Sigma, and at the end, achieve our excellence. We focused on a flow system, a workflow system that eliminates any waste. So, for example, if we do revision again and again, so it's a waste. We have to eliminate the waste and find out the right percentage or the right process of doing revision or doing the files without any waste. Also, understanding and eliminating the variations. It's very important that we put a system and fix it and have a process that has no variations. Every time doing the same job, we're doing it in the same way. So understanding and eliminating the variations in the process is very important. This is another way to achieve excellence. And the excellence, of course, is cutting cost, optimization of the process. Then we come to the last step, which is sustain the right attitude, the right mindset, and the right competencies. This is the high performance work team. We have to work on the whole team to be performing or highly performing. So again, as I started at the beginning, it's a mindset. We push or how we convince the whole team to be part of the process and to perform in the best way. I believe in this very much. It's the rate which organizations learn may become only sustainable source of competitive advantage. Competitive advantage at some time was quality, was quantity, was experience. But honestly, after being in the market for 25 years, competitive advantage is the rate at which any organization is learning. We are developing ourselves and learning at this time when so many factors are changing around us, the way we are working, what's coming in the future. Honestly, I find it very valid. It's the rate of the organization learning process is the competitive advantage of any organization. High performance work teams are really the core asset of the company, especially in our field. We need to focus on the teams, on their learning process, high emotional intelligence, shared goals, learn and develop, self-development, the willingness of the team to learn more and more, how to build leaders. Building leaders, each and everyone should
be a leader, and we shift we shift the roles in the team all the time so that everyone has a chance to lead, to be a leader, and to be keen on self-development. Honestly, I think that operational excellence at end goal is perfection. I know that some people do not like the word perfection, but we always have to look for perfection, work for perfection. And perfection is not what we see as perfect. It's what the client wants. The client really, we need to find what exactly, if you work perfectly, you're working up to the client expectations. So when we work, all of us, for perfection, we are having a process that is exactly what is needed. There is nothing to take away from it. We need a process, we build a process that suits and fits our needs, and there is nothing to add more. We shouldn't worry about what to add, but when there is nothing to take away from it. That's it. I hope it has been of benefit. We really achieved a lot this past couple of years with the process, with applying operational excellence, and during the work from home and all the things that happened this past few months, I was really happy that I was able to make use of this process and have our work model going perfectly without any problems. So I thought to share it with you today. It may be beneficial for any questions. Please go ahead. Thank you very much, Manal. It's such a pleasure to see such a well-organized structure for the company. I wish I always had that type of structure. Do we have some questions from the audience? Yes, we have some online questions. Manal, thank you. Thank you for your presentation. I also liked the last phrase from Antoine de Saint-Exupéry. And I have a question. Do you believe that every goal or performance can be measured effectively? Of course, it happens sometimes that we find challenges. I don't hear now. Do you hear me? Yes, Yes, we hear you very well. Okay. Please it's sometimes challenging with some objectives. I know that. Most of the time, we can measure. But there are sometimes objectives that we work hard to find a measurement for. You can find a different way to measure it. Maybe not in a quantitative way, maybe in a qualitative way, maybe in the results, if it achieves the result or not. So I believe that sometimes there are objectives that cannot be measured right or very exact, but we can find a way to do it. We should try. It's challenging, but we should try to find it. It can be by measuring the results, the output. Okay, thank you. Hope I answered your question. No questions from the audience? I have one small question. So it looks to me really like something very complex. So I just wanted to ask, whether this approach was really efficient now in probably, I think, changed situation, probably with less resources. So does it work in any circumstances, that approach with so many steps and actions? Yes, Tatiana,
Actually, we started working on this process maybe 1 year ago. And we had some resistance, of course. You know, people resist change, and it seems complicated. When you come to real reality, you will find that it is the normal way we're working every day. The only difference that we started doing and we started eliminating some processes. So it worked very well because we eliminated a lot of waste. Are things that used to be, for example, 100% reviewed. Now it's not, it's maybe 50 or less percentage. So the waste is less. And and of course, it also pushed us to use tools, using quality tools, using more and more. So it pushes us to find better ways to do things. This is the most important, and it worked very well. And when we all at home, we are still working from home now, and you know, an organization of almost 100 persons, and we're all working from home now. And the process helped to go and work in the right way and achieve the same results as if we're in office. It took us maybe kind of first 2-3 weeks a bit hesitant, but then afterwards the flow of work went very smooth, and things are doing very well, that we're not thinking of going back to office anytime soon. It's the group mindset, and we have to try and find it. You will find that the whole team is using the same processes. To think it over, and we'll meet you in a couple of hours at the Box of Chocolates to listen to your other stories, of your life stories. So thank you very much, and see you later today. Thank you for joining us. Thank you very much. See you again soon. See you. Yeah. Обед.
Добрый день еще раз. Я надеюсь, все уже вернулись после обеда. И мы продолжим сейчас очень интересной темой, которая, хотя не касается напрямую перевода, все равно является важнейшей в жизни очень многих людей, в общем, без которой профессионально, наверное, реализовываться очень сложно. Про родительство и все, что с ним связано, нам расскажет Елена Глазачева, которая прилетела буквально вот-вот из Америки, является психологом с огромным стажем. И могу сказать, что вот пока все профессионально развивались на карантине, единственные вебинары, которые я посмотрела, это были вебинары Елены для ЮТК. И там было действительно очень много полезного, успокаивающего, и, в общем, было очень приятно. Не буду я забирать время. Спасибо большое, Тань. Я, на самом деле, своей целью сегодня вижу не напугать вас, не дать вам кучу знаний, а скорее успокоить, как родителей. Потому что как психолог, действительно с большим стажем, я знаю, что самая большая проблема с родительством и родителями – это чувство вины. Все ко мне приходят родители и с чувством неуверенности и дикой вины, что они что-то сделали не так, и как-то они повредили своему ребенку. Поэтому сегодня мне бы очень хотелось вас в этом смысле успокоить и расслабить. Что, конечно, вы сделали что-то наверняка не так, ты просто к гадалке не ходи. Я психолог, я сделала, возможно, кучу всего не так. Но, может быть, благодаря этим не так мой ребенок стал именно тем, чем он стал, а я стала ровно такой мамой, какой я стала, и еще и психологом. То есть хорошие вещи позволяют нам расслабляться, радоваться успехам. Вещи тяжелые, плохие позволяют нам расти, осознавать, двигаться. Поэтому, что бы ни произошло в вашей жизни, как родителей, так и просто людей, в любом случае это все очень хорошо. А сейчас давайте приступим уже к теме. Я предлагаю вам себе представить, что же такое в вашем представлении хороший ребенок. Только не ищите правильных ответов, их нет. Не вспоминайте умные книжки, а вот как это для вас? Что для вас тот идеальный ребенок вот в вашей голове, у вас внутри, которого вы хотели бы получить, на которого вы надеялись? Что это для вас? И пока вы думаете, представляете, я вам расскажу, что в глазах моей мамы было идеальным ребенком. Она всегда рассказывала, что я была идеальным ребенком. Когда меня сажали на стульчик вот этот детский, то можно было вообще не беспокоиться. Дайте мне погремушечку, и я раз там в 10 минут делала дынь-дынь, могла ее облизать, могла посмотреть по сторонам. Но, в общем, в ее представлении идеальный ребенок. Что же значит для нее идеальный ребенок? Это ребенок спокойный, с которым нет никаких хлопот, и, в общем, так скажем честно, неподвижный ребенок. И поскольку любой ребенок ловит вот эти вот сообщения мамы, ему уже хочется, чтобы мама любила, то я старалась достаточно долго такой быть. И разгулялась только уже, когда почувствовала, что я свободна от мамы. Есть другие люди, которые меня готовы любить совсем за другое. Есть какие-нибудь представления? Накидаете мне или я вам накидаю, как хотите? Что такое идеальный ребенок? Что такое идеальный ребенок для вас? Тот, который хорошо учится. Правильно. Да, тот, который читает книги, а не зависает в компьютерных играх. Отлично. Так, тот, который уделяет время родителям, то есть общается с ними, а не там где-то бегает, и его выловить можно только вечером и уложить спать. Ну и тот, который, наверное, развивается вместе со мной, как с родителем. То есть вот, наверное, так. Вот отлично. Так, у кого-нибудь еще мнение? Ага. Для меня идеальный сын — это Илон Маск. Круто. Он уже занят, увы. Еще какие-то мнения?
Есть. Хорошо. Но обычно что думают, если честно, да? Это ребенок, которым можно гордиться. Это ребенок красивый, здоровый, который слушается, который, например, ему не надо, вот если вы точно знаете, как правильно, с ним не надо долго спорить. Он делает так, как надо, так хорошо, как для его счастья, в вашем представлении. И все это совершенно нормально. Просто я хочу ваше внимание обратить на то, что это ваше представление. Оно в вашей голове всего лишь. Я не говорю, что оно неправильное, правильное, но оно никак не связано с вашим ребенком. Это в вашей голове. Как оно появилось в вашей голове, это от ваших мамы, папы, от того, как легче, от социальной среды. Это уже более-менее не важно. Просто держите в голове, что это всего лишь ваш образ, и он не имеет никакого отношения к вашему реальному ребенку. То есть никто не плохой, не хороший, вы замечательные родители, это совершенно естественно строить прогнозы, но это только в вашей голове. Теперь давайте пойдем дальше и представьте себе, как вам кажется, какой родитель идеальный. И попытайтесь представить это как ребенок, вот как будто вы ребенок. Вы бы какого родителя хотели? Может, у вас такой родитель и был, или вы, вспоминая, какой у вас был родитель, хотите только не такого, или вы уже знаете, какими чертами он должен обладать. Ну, должен ли он быть самый умный, самый богатый, тот, который все разрешает, или тот, который к дисциплине приучает. Просто хотя бы погрузитесь в эту детскую атмосферу, побудьте слегка ребенком. Ну, замечательно. Я даже спрашивать не буду. Теперь приступим уже к получению информации от меня. Я всего лишь делюсь тем, что я наработала за 30 лет. И, пожалуйста, как бы без, как я это называю, фанатизма, я всего лишь человек, я всего лишь психолог, я всего лишь мама. То есть воспринимайте эту информацию, но всегда ее чуть-чуть примеряйте к себе. Мои представления, например, о том, что такое хорошо и плохо, как надо правильно, менялись за эти 30 лет несколько раз и адаптировались. Поэтому просто послушайте и примерьтесь, что для вас работает, а что нет. Итак, что нужно в моем представлении больше всего ребенку? Это счастливые родители или родитель, если он один. Это обстановка счастья, комфорта, любви внутри, уверенные родители. Родители, которые счастливы сами и дают быть счастливым ребенку. Почему это очень важно? Потому что внутри нас находится такой как бы кувшин. И внутри этого кувшина может быть все что угодно. Там может быть любовь, радость, энергия, уверенность в себе, интерес к жизни. А может быть печаль, неуверенность, депрессия, истощение. И мы можем поделиться с другим человеком, неважно, ребенок это или взрослый, только тем, что у нас есть внутри, и ничем другим. Если у вас внутри пустота или депрессия, или выжженная пустыня, то к вам подходит ребенок, вы не можете достать из этого кувшина по заказу любовь. Нет ее там. Поэтому это не эгоизм, а альтруизм и абсолютная необходимость позаботиться о себе и наполнить свой кувшин самым замечательным, что у вас есть. А вот уже из избытка поделиться с ребенком. Поэтому в вашей жизни главное вы. Когда вы заботитесь о себе, вы делаете совершенно замечательно своим детям. И, пожалуйста, делайте это. Второе, что нужно ребенку, это безусловная любовь. Все слышали об этой безусловной любви, но не всегда понимают, что это такое. Безусловная любовь – это любовь, которая дается ребенку без условий, которую у него нельзя отнять. То есть ты любимый просто ты потому, что ты мой ребенок. Не потому, что ты хороший, хорошо себя ведешь, или красивый, или умный, а просто ты мой. Но это совершенно не значит, что вам нравится все, что этот ребенок делает. То есть вы имеете право, любя этого ребенка, быть злы, быть разочарованы,
находиться в состоянии, наоборот, восторга. То есть это живые ваши чувства, и они тоже, это тот фидбэк, та обратная связь, которая очень нужна вашему ребенку. То есть любовь отнять нельзя, но ваше отношение, ваша благосклонность, время, которое вы проводите с ребенком, очень даже можно отнять. И вы этим, этой обратной связью ребенка воспитываете. То есть вы имеете на все это право. То есть если у вас есть просто любовь, вы говорите: да, дорогой, я тебя очень люблю, ты мой. Но когда ты делаешь это, я в бешенстве. Когда ты делаешь это, я тобой горжусь. Когда ты это делаешь, я очень разочарована. Что вы видите, я делаю, я выражаю чувства, а не навешиваю ярлыки. Я не говорю: ты плохой, ты идиот, ты последний человек там. Нет, я говорю о своих чувствах. И чувства, они не обидные, они просто дают представление ребенку, как чувствует другой человек, родной человек, который любит, но никак его не оскорбляет. Поэтому это один из принципов. Нет ярлыкам, да эмоциям. Кроме того, на эмоции никогда нельзя сказать: нет, это не так. Вы так чувствуете. Если вы кому-то говорите: мне от этого больно, он не может сказать: неправда. Да? Это тоже наше замечательное оружие. Нам нельзя сказать: это неправда. А на ярлык можно, потому что это мысль, потому что это оценка. Причем нехорошо делать любые оценки. Ты самый гениальный, ты самая красивая, тоже нехорошая вещь. Потому что сегодня ты гениальный, а завтра ты идиот последний. То есть любая оценка, она вызывает повышение уровня тревожности. То есть нас пересчитали, нас отметили, да, сразу, да, и вызывает иногда недоверие, что тоже совершенно нормально. Что следующее нужно ребенку? Третье – это границы. Что такое границы? Это что хорошо, что плохо, да? Что можно, что нельзя. И это мы все делаем, но все по-разному. Какие границы плохо работают? Это границы очень жесткие, когда ничего нельзя. Наверное, у вас есть примеры таких семей, когда очень серьезные ограничения. Ребенок как за таким густым чистоколом, ему ни вправо, ни влево, ни вперед. Так очень часто в семьях, где папа там военный или еще что-то, прям, вот, где ребенок говорит «yes, sir», там, или что-нибудь такое, то есть страшные вещи. Но в семьях, где все можно, или вот эти границы плавающие, то есть сегодня можно, завтра нельзя, или у папы и мамы можно, а у бабушки с дедушкой нет, наоборот, у папы и мамы нельзя, а у бабушки с дедушкой все можно, и у ребенка так вот честно слегка крыша едет от такого, да, и, как ни смешно, но дети в очень жестких условиях и абсолютно размытых границах вырастают совершенно одинаковые. Нервные, истеричные, очень часто с приступами злости, потому что правил нет, они не знают, что им делать. Или когда правила меняются. Наверное, все из вас переживали моменты, когда от бабушек с дедушек забираешь детей, и как будто все бабах снова, да, то есть там все было можно, но это правильно, что бабушка с дедушкой, они уже не воспитатели, они просто любят. Что еще нужно? Это модель. Очень важная штука – модель. Вы модель. Как вы живете, вот так видит ребенок, как правильно. Особенно маленький ребенок. Для него вы цари. Для него все, что вы делаете, правильно. Поэтому нельзя требовать от ребенка то, что вы сами не делаете. Ко мне очень часто приходят родители и приводят мне ребенка на исправление, типа побил девочек в саду, там, как увидят какой-то, как даст по морде. Вот. И такие тишайшие родители говорят: ну вот привели к психологу такого ужасного ребенка. Но ребенок, он откуда-то это взял, и когда жена при этом
в светлое время суток в темных очках, то понятно, что, в общем, скорее всего, дома что-то такое было. Или ребенок смотрел фильмы, которые желательно не смотреть. То есть откуда-то он это взял. И поэтому мы еще раз возвращаемся к тому, что заботьтесь о себе, будьте сами счастливыми, будьте в тех отношениях, которые вам нравятся. И ребенок тогда будет все это воспринимать замечательно. И еще ребенку нужна реальная модель реальной семьи, с проблемами, с живыми отношениями. Ну, например, если мама или папа показывают, что это нормально бояться, это нормально, когда тебе страшно что-то новое делать, но нормально это преодолевать, например. Ты при этом растешь. И ребенку не надо объяснять, что надо брать сложные задачи, штурмовать, не отступать. Для ребенка это все слова. А если он видит маму, папу, которые это делают, если родители им говорят, что неуспех иногда это нормально, очень важно попробовать и делают это сами, если они ссорятся и мирятся нормально, как надо, они тихо делают вид, что у них идеальная семья, поделюсь с вами вот своим опытом, что самые тяжелые кейсы с детьми, с депрессиями в 9 лет, с нарушением пищевого поведения, то есть анорексия, булимия и так далее, с потерей смыслов, они обычно в семьях, где все очень хорошо, где ребенка стараются уберечь вот от каких-то невзгод, от тяжелых моментов. Просто живите, заботьтесь о себе, преодолевайте проблемы, будьте открытыми с ребенком, что это нормально все это иметь, это жизнь. Тогда не будет для него ударом таким мощным, когда он столкнется с реальными ситуациями. Что я бы вам посоветовала, вот исходя из того, что важно, да, сделать в каждой семье что-то типа семейной конституции. Ну, я это так и называю, семейная конституция, то есть закон вашего государства маленького. Это же совершенно неправильно, когда мы годами живем вот в чем-то, в семье, и совершенно не знаем правил, по которым мы живем. И мы не знаем тогда, что мы нарушаем, мы не знаем, чему мы следуем. Как это обычно делается? Сначала вы просто, каждый из вас думает, а что вот для меня важно, что для меня основополагающее, а что, наоборот, нельзя ни в коем случае в моей семье делать. Ну, например, там, в нашей семье все как личности равны. Да, в нашей семье, я не знаю, не применяют физическое насилие, в нашей семье нельзя оскорблять, ну, что-то вот такое. И желательно, чтобы конституция эта была, ну, как американская, то есть короткая, и не российская, да, которая вообще там изменяется каждый день под каждого президента, на нее дунешь, она уже изменилась. Нет. И коротенькая, чтобы там было главное, да. Чем еще это замечательно? Во-первых, что в обсуждении принимают участие все, в обдумывании принимают участие все. Потом вы, как в любом проекте, то есть это несколько этапов, да, вы утверждаете эту конституцию, с этой конституцией желательно должны быть все согласны, вы ее, что очень важно, причем все члены семьи, подписываете, это ритуальное действие, но очень важное. Почему? Потому что потом вы ее вешаете на стеночку, и если кто-то что-то нарушил, вам не надо орать благим матом, да, вам надо сказать, пункт такой, там, пункт 4, подраздел А, пойди почитай. И никаких скандалов. Сам подписал, вот пойди и перечитай. Может быть, это будете вы. Может, вам ребенок скажет, папа, мама, пойди перечитай. Ну, попробуйте. Это, конечно, не так легко сделать без психолога, но наверняка там, где живете, есть психолог. Но сначала хотя бы обдумайте, да? Хотя бы обсудите с детьми, вы услышите много нового, и сами, когда будете думать, поймете, что вау, я над этим, возможно, никогда не думал, я в этом живу, а как это все называется и как оно функционирует, вообще непонятно. Вот, замечательно. Теперь
давайте чуть-чуть поговорим о ошибках типичных, которые делают родители. Первая ошибка. То есть мы сейчас будем делать вещи, сначала я говорила о хорошем, потом о плохом, но некоторые вещи будут повторяться, чтобы они у вас в голове укладывались или еще лучше. То есть что плохого мы можем сделать? Поставить жизнь и интересы ребенка выше своих. То есть это такое божество наверху, и вы свои интересы, свою жизнь посвящаете ему. Вот родился человек, все, живем для него. То есть очень часто женщине говорят, вот вышла замуж, все, время твое закончилось, да, теперь живешь ради мужа. Там еще ребенок, все, ты пропал, ты же там где-то, непонятно где. Я очень часто людям, которые ко мне приходят на прием, я их прошу, ну я и гипнозом занимаюсь, и я прошу, закройте глаза, представьте себе список людей, о которых вы должны позаботиться. Вот. Давайте. Составляйте. И даже при том, что вы уже знаете, на что я намекаю, у многих ли в этом списке есть вы? И если вы есть, то где вы там в конце находитесь? Кстати, у детей это совершенно не так. Они совершенно нормальные, почти всегда ставят себя на первое место. А потом у нас это уходит. Хорошая такая вещь уходит. Вот. Поэтому, если вы ставите кого-то или что-то выше себя, то если представить себе такую пирамидку, и вот наверху, по идее, должны быть вы. Вот если что-то или кто-то, а что-то это могут быть деньги, работа, да, или кто-то, это может быть муж, жена или ребенок, находится выше вас, то вы разрушаете это или кого-то и разрушаете себя. Но представьте себе, что происходит, когда мы выше себя ставим ребенка. Мы жертвуем. Мы жертвуем свое время, свою жизнь, свои интересы. Но мы не альтруисты. В ответ мы что-то хотим. Мы что-то хотим получить обязательно. И вот мы начинаем ждать. И, естественно, мы остаемся всегда разочарованы, потому что эти дети скотские, они вечно неблагодарные, правда? Ну просто вот мы вкладывали, а эти, заразы, неблагодарные. Потом норовят свою жизнь жить. Вот ко мне приходит клиентка, вся вообще в слезах, и трагедия у нее случилась. Ее взрослая дочь, которая поступила в университет, она хочет жить на кампусе, хочет жить отдельно. Хорошая девочка совершенно, за которой, в общем, особо бояться не надо. И вот эта мама мне говорит, я что, для того ее растила? А для чего ты ее растила? Чтобы она тебе до старости там прислуживала и отдавала долги? И опять же, то есть просто не нарушайте эту пирамиду, живите для себя, всем будет лучше. Живите сами, давайте жить другим. Живите, радуйтесь своему мужу, жене, проводите время. И дети при этом, смотрите, растут с правильными ощущениями, с правильной моделью, с правильными границами. И растут легко, без вот этого напряга, без этой жертвы ритуальной. Да? Вот много, наверное, вы можете вспомнить семей, где вот мама так мальчика вырастила, а потом вот мальчик создал свою семью, а мама как прилепилась, и она вот хочет обратно эту энергию получить, потому что я же тебе жизнь отдала, вот, и теперь отдай обратно. И бывают очень неприятные моменты. Наверное, вы можете такое вспомнить. А всего лишь маме надо просто жить свою жизнь, позаботиться о себе, хоть это очень тяжело. Гораздо легче начать воспитывать кого-то и давать другому, чем позаботиться о себе. Реально, просто тяжелая задача. Вот. Что еще очень важно не делать? Не стараться с дороги ребенка убирать проблемы. Вот если представить себе, что жизнь – это дорожка, то когда мы по ней идем, обязательно будут какие-нибудь проблемы. И это совершенно нормально, да? Но вы все же сталкивались с проблемами. Мы падаем, поднимаемся, решаем или не решаем, и в результате что-то понимаем от жизни, становимся сильнее.
Но поскольку нам было больно, у нас в голове такая мысль, что вот когда у меня будет мой золотой ребеночек, я сделаю так, чтобы у него этих проблем не было. И тогда он будет счастливый, у него останется место, время, чтобы заняться реально важными, вот с Илоном Маском стать, да. Я уберу с дороги все проблемы, и он бабах, и сразу Илон Маск. Вот. А вот нет как раз. У Илона Маска там такие были проблемища, что с папой, что с мамой, там дурдом. Вот. И вот такой вот вырос. Не совсем, опять же, нормальный человек, да, великий и ужасный Илон Маск. И опять же, мы не знаем, какой он сын, так что вы не думайте, может быть, как маме-то и не так бы повезло. Хорошо. Итак, ребенку нужна реальная жизнь с реальными проблемами, потому что если мы забираем вот эти вот реальные камушки, жизненные проблемы, ребенку же все равно надо на чем-то тренироваться. Обычных проблем нет, например, нет безденежья совсем там, или нет, отдали в хорошую школу, где никто не бьет, не издевается, да, там с родителями девочка, которая обижает, поговорили, там все урегулировали. Так вот, при этом проблемы-то все равно нужны. И тогда ребенок идет в сторону от этой дорожки, и у него появляются уже реально очень тяжелые проблемы, потому что там уже и расщелины реальные, и буераки, это то, с чем я все время сталкиваюсь, то есть в благополучных семьях, где очень заботятся о ребенке, где все есть, ужасные проблемы у детей, потеря личностного смысла, они не знают, что хотеть, потому что все есть. Они, ну то есть никакой мотивации, никакого жизненного опыта, и они абсолютно потерянные люди. Поэтому пусть все будет абсолютно реально. Хорошо, что еще? Что нежелательно с детьми? Это границы, как я говорила, или очень жесткие, или очень размытые, или когда все можно. Но с этим вам помогает та же Конституция, да, вот что можно, что нельзя. И когда у вас в голове эта картинка есть, и чтобы не было таких вот перепадов, надо попытаться договориться с бабушками и с дедушками, то есть с теми, кто принимает участие в воспитании ребенка. Да, они имеют право любить, но пусть хотя бы они знают основные принципы, и не сильно высказываются против, не объясняют, какие родители, там, как они неправы, а какой у бабушек большой опыт, и что они как бы воспитали, и теперь вот еще раз воспитают и так далее. То есть попробуйте договориться. Не все у вас получится, естественно, но хотя бы ознакомьте своих замечательных там дедушек, бабушек с этой Конституцией. Так, что еще? Я говорила, что очень плохо работают оценочные суждения. То есть плохо-хорошо, гениально там, и наоборот там полный идиот. То есть старайтесь от них уходить. Это вещь очень неприятная. Как можно больше учите детей через выражение своих эмоций. И награждайте их именно своими эмоциями. И сейчас мы переходим к очень такой забавной теме. Это всегда то, что у меня просят сделать родители, это поощрение наказания. Ну вот как, да, личики оживились. То есть это чуть ли не первое, о чем просят. Как же их наказывать, этих замечательных любимых, или как их поощрять? Вот об этом сейчас поговорим. Итак, поощрение наказания. Во-первых, общий подход. Чем мы поощряем? Мы поощряем обычно вниманием, временем. Потому что ребенок, для него какие-то вот подарочки, они не так ценны. Самое для него ценное – это наша любовь. А наша любовь – это время, которое мы проводим с ребенком. И не всегда даже продолжительность, а
качество времени, качество проведенного с детьми времени. А чем мы детей как бы не поощряем, то поведение, которое мы не хотим, чтобы было, это когда мы лишаем их внимания. То есть я это бы сказала так, когда что-то хорошее мы включаем свое внимание в розетку, то есть даем внимание, даем свои эмоции, даем время, проведенное с детьми. Когда же нам что-то не нравится, когда мы видим поведение, которое нам не хотелось бы, чтобы повторяться, мы его игнорируем. Но это если можно игнорировать, естественно. Да? То есть хорошее мы поощряем своим вниманием, нехорошее мы игнорируем. Но для того, чтобы поощрять своим вниманием, для того, чтобы вообще поощрять чем-то, это надо иметь. И вот с этим сейчас очень большая проблема. Сейчас многие мне говорят, родители, что наказать ребенка невозможно, у него нечего кроме iPad отнять. Да? То есть, с одной стороны, мы получили вот эти замечательные преимущества, ребенка сейчас легче всего занять. Да? То есть ему дал iPad, там, дал игру какую-то, телевизор включил, и уже его не видишь, не слышишь. Как замечательно. Но зато потом, когда его как бы типа наказываешь, то и отнять нечего. Поэтому постарайтесь в этом смысле вернуть вот это прошлое. То есть постарайтесь вернуть какие-то маленькие ритуалы. Чтение ребенку на ночь, какие-то символические чаепития, игры. И это, я говорю, это не обязательно часы. Иногда интенсивные 5 минут, проведенные с ребенком, это ровно то, что он помнит. Да? То есть вот поощряйте хорошее своим вниманием и игнорируйте плохое. Мы делаем обычно все строго наоборот. Ну, например, пример – это болезни ребенка. Вот когда ребенок получает, какой ребенок получает больше внимания, здоровый или когда болеет? Да? Понятно. То есть, когда он болеет, ему больше внимания. Все вокруг него прыгают и бегают. Ему и теплый чай, ему и объятия, все вокруг него. То есть все, конечно, понятно, но мы поощряем болезнь, поэтому очень часто дети начинают ныть и болеть. Это нам говорит о том, что нормального положительного внимания, когда они здоровы, не хватает. Им надо показать, что выгодно быть здоровым. Как это делается? Ну, например, вот он слегка заболел. Конечно, мы не говорим о серьезной болезни, когда действительно ребенку нужно внимание, нужна помощь. Он простудился. И родители говорят, как грустно, что ты простудился. Вот тебе теплый чай, вот тебе там пледик, отдыхай, пожалуйста, а мы пошли в кино. Как жалко, что ты с нами не можешь пойти. Вот это не издевательство над ребенком. Ну, то есть, если вы чувствуете, что вы издеваетесь, то это, конечно, издевательство. Но если вы понимаете, что вы заботитесь о себе, ему ничего не угрожает, то вы делаете правильно. Вы поощряете здоровье. Но тогда последите за тем, что когда он здоров, вы с ним проводите больше времени, хорошего времени, качественного. Поиграйте с ними. Я говорю, не обязательно долго, не будьте рабами ребенка, но всласть выберите то, что вам всем нравится. Опять же, это тоже нормально, не теряйте свой интерес. И как часто мы еще встречаемся с ситуацией, что плохим ребенком, непослушным ребенком, ребенком, который плохо учится, быть выгодно. С каким ребенком больше возятся? С хорошим или с плохим? Вот семья очень часто, ко мне приходят люди, у них вот один хороший, то есть послушный, легкий, хорошо учится, не пристает, а другой проблемный. И вокруг этого проблемного все крутятся, все вертятся, что обычно через какое-то время происходит. Хороший ребенок начинает себя плохо вести, потому что это выгодно. Потому что невыгодно быть хорошим. Какой ему резон-то? Эта игра называется «Побернут, дай пинка». То есть когда ребенок чувствует, и это все на бессознательном уровне, это не то, что ребенок сел, подумал и решил.
Он видит, он чувствует, невыгодно. Зачем? Я хочу, чтобы на меня тоже мама посмотрела. А мама с папой смотрят только когда ты бяку какую-то сделал, да? Поэтому просто все время думайте о том, а что я сейчас стимулирую, а что я поощряю. Поощряйте хорошее. Вот увидели хорошее? И поощряйте это, вау, как же мне приятно на это посмотреть. Давай вот ты это сделаешь еще раз, и мы пойдем вместе что-то поделаем. Или вот так вот. А если что-то плохое, я тебя выключаю из розетки. Я тебя люблю, но я играть с тобой не буду. Мне неприятно, что ты делаешь. Да? И оно очень хорошо работает, но надо, чтобы все это делали. Потому что если, например, родители делают так, а бабушка там жалеет, то оно будет двигаться, но не так как бы быстро. Так, что бы вам еще такое? Вот давайте теперь чуть-чуть про наказание. Вообще наказания работают хуже всего. Наказывать детей, безусловно, надо. И за некоторые вещи надо их сурово наказывать, и иногда даже там шлепать и делать какую-нибудь им неприятную вещь. Но должно быть всего несколько поступков, вещей, за которые вы наказываете ребенка серьезно. Это то, что угрожает жизни его, жизни окружающих, или какое-нибудь очень аморальное поведение. Ну, то есть мучает животных, издевается, сует пальцы в розетку, там, иголки под ногти младшему брату. Там. Ну, я говорю, вот такое что-то совершенно ужасное. За это можно и по попе получить, и в углу оказаться. И что важно при этом, чтобы наказание следовало сразу после. Вот как с щеночками, да, то есть сделал лужу, сразу носиком и показали. С нами, с взрослыми, с детьми то же самое. Если мама ждет, пока папа вернется с работы, чтобы он, значит, bad cop, наказал ребенка, это не работает так. И опять же, при этом вы не лишаете ребенка вашей любви. Я тебя люблю, но это ужасно, что ты делаешь. Мне просто больно и страшно. Я не могу это вынести. Вот. Поэтому и все это вот сразу по горячим следам. Но, конечно, лучше работает гораздо поощрение. И давайте теперь перейдем к поощрениям. За что мы поощряем детей? Тут может быть две вещи, и они абсолютно разные. Мы поощряем детей за хорошие действия и за моральные поступки. Хорошие действия – это, например, успехи в спорте, хорошая оценка, то есть какое-то вот достижение реальное. И вы, наверное, знаете, что все мы обладаем вот этим свойством, когда мы что-то преодолеваем, когда мы чего-то достигаем, у нас и так естественным образом есть вот этот кайф, есть это ощущение, я это сделал, есть вот это удовольствие. И поэтому здесь поощрять абсолютно не надо, мы и так это имеем. Можно только присоединиться к той радости, которая и так есть у детей. То есть получил хорошую оценку, он рад. И вы говорите, я тоже, я тобой так горжусь, я радуюсь вместе с тобой. Но не надо за оценки давать деньги, не надо премировать чем-то материальным, иначе вы это убьете. Пример тому списывания. Если ребенок списывает, о чем это нам говорит? Что он уже не ради удовольствия собственного это делает, а для того, чтобы удовлетворить учительницу, чтобы родители не ругали. То есть все уже, он вот эту естественную радость достижения потерял. Поэтому не давайте денег за хорошую учебу и ни за что то, что и так доставляет ребенку удовольствие. Просто присоединитесь эмоционально, отпразднуйтесь эмоционально вместе с ним. Но моральное поведение, а моральное поведение – это помощь какая-то, там вынес ведро, помыл посуду, там 10 бабушек через дорогу перевел, там что-то вот такое вот здесь у нас не заложено внутри естественная радость. Вот так вспомните, да? Мы что, сильно радуемся, когда сделали что-то очень хорошее, моральное, как-то, да? И за это вот
можно поощрять. Но поощрять, опять же, не деньгами, а поощрять временем, проведенным с вами, какими-то развлечениями, но не деньгами. Иначе мы получаем ребенка, который поможет бабушке только за 10 баксов. Вот. И это уже нехорошо, да? Понимаете это? Вот. Что еще? Какие есть хорошие способы, которые работают? То есть у нас было наказание, поощрение, и следующий способ – это на время изъять у ребенка, отнять то, что ему нравится, пока он не сделает то, что вам хочется. Ну, например, пока ты не уберешь комнату, ты не пойдешь играть на улицу. Да, вот такие вещи. То есть это отнять что-то, на что он рассчитывал временно, пока он не сделает хорошее. То есть вы ничего ему не сделали плохое, но вы временно приостановили хорошее. А некоторые вещи отнимать нельзя. Что отнимать нельзя? Подарки на день рождения. Потому что подарок на день рождения, вообще день рождения, это не о поощрении, наказании, это о любви. Это о той самой безусловной любви. То есть день рождения мы празднуем всегда. Ну, конечно, он может по-разному праздноваться, но это радость для нас всегда. Новый год тоже всегда. Но какие-то экстра там вполне можно изъять. Но для этого, я еще раз повторяю, их надо иметь. Да? То есть вот наращивайте вот это, конечно, может быть, звучит очень корыстно, наращивайте все хорошее, чтобы потом иметь возможность это отнять, но так построено воспитание. Вы в любом случае не прогадаете. Я вообще даю вам вещи, которые вы никогда не прогадаете, если кладете в свой резервуар положительные вещи. Ну что в этом может быть плохого? Вы никогда не прогадаете, если у вас будет много всяких дел, традиций, ритуалов, хороших с детьми. И не в ущерб для вас. Придумайте что-то, что вам всем приятно. И повторяю, это не обязательно должно быть что-то грандиозное, маленькое. Мне часто говорят: папа, у нас нету времени на ребенка, а мама, там, когда я прихожу, говорит: вот, ты совершенно не проводишь времени с ребенком. Не надо много времени, и не надо чувства вины. Найдите что-то, что вам обоим нравится. Может, на диване посидеть, ребенка на руках подержать. Может, наоборот, там размяться и во что-то поиграть. Что угодно. Никаких жертв, только радость. И договариваться. И показывать ребенку на примере, что нет, я хочу что-то сделать, что и мне тоже нравится. Да, я не твоя жертва. Давай что-то придумаем. И это мы даем модель уважения к себе. Очень часто мне, например, женщины говорят, что они продолжают быть в очень тяжелом браке, да, ради детей. Вообще вот это ради детей. Детям жертвы эти не нужны. Дети не такие идиоты. Они чувствуют. То есть гораздо лучше, я очень надеюсь, что у вас всех все хорошо, но гораздо лучше спокойный, гармоничный развод, где и папа, и мама потом ищут себе счастье, нежели пребывание в каких-то совершенно страшных, болезненных для всех отношениях для детей. Ребенку эти жертвы не нужны. Вот это то, что я называю скелеты в шкафу. Я работаю с детьми, начиная с 3,5 лет. Если вы думаете, что дети не понимают, что они не знают, что такое смерть, например, и от них это надо утаивать, нет, они прекрасно понимают. Они не все еще знают, там не знают, как интеграл взять, но чувства у них формируются очень рано. И они мне рассказывали, что родители почему-то мне не говорят, что прабабушка умерла. Но я же знаю, что она не умерла. Мне так бы хотелось посмотреть, где она не лежит, но им, видимо, не хочется. То есть и всякие вещи. Дети гораздо проще относятся к смерти, чем взрослые. Очень просто. И вообще они исключительно
эмоционально как раз лобильные, гораздо меньше им угрожает опасность, чем вам. Они гораздо здоровее, у них вот этот замечательный эгоизм, он в крови пока. Главное их просто не испортить. А мы их не портим, когда живем для себя, для своей радости. Так, теперь давайте чуть-чуть о том, что лучше, сколько у нас там времени, да, что лучше всего работает. Несколько вещей. Очень важная штука – говорите ребенку, что вы хотите, а не что вы не хотите. То есть я хочу от тебя это, а не смей поступать так. То есть вот это просто, но то же самое, кстати, не только с детьми. Да? Что мы начинаем прежде всего, когда видим, что кто-то что-то сделал нехорошее. Мы говорим, хватит делать это, перестань, так не делают, так не поступают. И что? А путь дать? А как делать? То есть вы даже можете не говорить, как неправильно. Вы говорите, ты знаешь, будет очень здорово, если ты сделаешь вот так. Смотри, так можно, и так будет приятно, и я буду рад. Вот такой вот вариант есть. То есть просто мышление пусть ваше и отношения с детьми будет более позитивным. То есть сделай так, попробуй так. Смотри, как красиво и хорошо будет нам всем, если вот ты попробуешь вот этот вариант. Что еще очень важно, это никогда не блокировать естественные порывы ребенка. Ну, например, это нормально, что ребенок иногда злится. Это нормально, что ребенок гиперактивен иногда. То есть ребенку, который весь вот такой вот намыленный, говорить «сядь и успокойся», это нереально. Абсолютно. Ребенок, который реально зол, сказать тоже «перестань злиться, злость это плохо», ну и чего вы добьетесь? Я всегда привожу в пример высказывания Макиавелли, что если вы не можете победить толпу, возглавьте ее. Вот эта потрясающая мысль, она очень хорошо работает с детьми. Перестаньте с ними бороться, победителей нет. Победить ребенка невозможно, а если вы победили, то это первая победа. Возглавьте. Вот маленький вам пример такой смешной, буквально там перед отъездом у меня была сессия, приходит моя клиентка и говорит, что у нее ребенок, ему 2,5 года, он еще так бегает-то, ну твердо, конечно, но вот так вот, как дети маленькие бегают на таких слегка расставленных ногах, но очень активно. Его внимание привлекла швабра. А они живут в достаточно хорошем районе, вот где такие отдельные дома, и он хватает эту швабру, если мама не уследит, он выбегает с шваброй со страшной скоростью, бежит на улицу, и вот что попадется ему под швабру, то он и дубасит. Если это дерево, если земля, земля, если машина соседей, то машина соседей. И уже были неприятности, потому что район хороший, машины хорошие. Вот. И она в шоке. И действительно, как бы, ну, что делать-то? Вот бесполезно это ребенок. Ну что, его в кандалы? Вот у него есть энергия. И ему нравится швабра. Да? Вот, это данность. Теперь будем думать, что делать. Ему надо дать выход этого, но в такой форме, которая как бы не разорительна для вашего кошелька. Поэтому, ну, первое, что мы придумали, взять ему маленькую шваброчку, да? Это не прошло. Нет, нужна именно эта швабра. И опять же, мы думаем, мы как бы креатив включаем. Не подошла маленькая, нужна большая швабра. Окей. Тогда мы даем ему возможность дубасить почему-то, но не по машинам. То есть, да, вот у них дома есть вот такая вот кресло-груша, да? И очень важно ребенку еще дать выбор. Вот вы знаете, как для них важно в некотором возрасте, в 3-5 лет, вот это я решил, я сам, не сражайтесь с ним. Если, например, ему нравится дубасить, просто вместо машины положите еще что-то и несколько вариантов, чтобы он выбрал. Вот пусть у него будет одно кресло, другое кресло, или по цвету пусть выберет, пусть у него будет иллюзия, что он выбирает. Если у вас проблемы с едой, ребенок там не ест то, что вам нравится.
Возьмите несколько вариантов йогурта или еще что-то. И поставьте и скажи: так, сегодня выбираешь ты. Не сражайтесь с ним. Или одежда. Боже мой, сколько баталий. У нас в Америке дети некоторые, они вообще зимой хотят там голыми ходить, да? И у меня была клиентка, у нее была большая проблема. У нее девочка не носила трусы. Ну, не носит и не носит. И вот она идет вот такая в школу. Окей, то ли у нее там с кожей проблемы, чесалось что-то, я не знаю. Но баталии были страшные. И тогда ей пришлось из мягкой ткани купить несколько вариантов штанишек, да, которые можно было уже как-то носить. И ей тоже каждое утро мама раскладывала несколько вариантов, чтобы у девочки было ощущение, что она выбирает. То есть не сражайтесь с детьми. На моем вебинаре прошлом, я просто не хочу сейчас отнимать время, у нас его практически уже не осталось, я давала некоторые игры с детьми. Вот игры с детьми – это замечательная вещь. То есть вы, например, вы можете посмотреть вебинар, а можете, ну вот я вам какие-нибудь накидаю. Например, вот у вас упрямый ребенок, и он на все говорит «нет». Да? Есть у вас? Есть такие дети? На все говорит «нет». Отлично. Игра «да-нет». То есть вот вы встаете с ребенком и говорите: хорошо, ты будешь все время говорить «нет», а я буду говорить «да». Вот давай. И вы до помрачения: «нет, да, нет, да, нет, да, нет, да», пока он просто, вы не почувствуете, вот вы сейчас, например, уже устали, я чувствую, что вы не можете уже больше воспринимать. Вот его надо довести до такого состояния, что ему уже это «нет» вот где. Потом вы с ним меняетесь. А теперь наоборот: я тебе «нет», а ты мне «да». Опять «да, нет, да, нет, да, нет». Пока вы не чувствуете, что эта энергия ушла, вы ее увели, вы дали ему разрядиться, да? Если он любит ругаться, есть дети, у которых там проблемы, у них вот ругань, так хорошо. Если вы не хотите, чтобы ребенок ругался в школе нехорошими словами, дайте ему коробочку для ругани, и пусть он туда ругается. Или пусть он пишет. Ну, все что угодно, вы сами можете это использовать. Ну, это накатило. Да, вот я уже чувствую, вы улыбаетесь, сами все это можете использовать. Постучать ногами, написать все эти ругательства, написать письмо обидчику. А потом не обязательно отсылать, можно его сжечь, можно порвать в унитаз, какое-нибудь ритуальное действие. Вы с собой тоже не сражаетесь, да? Много есть замечательных вещей. То есть креативьте, вот доверяйте себе, не сражайтесь с ребенком, а возглавляйте это. Задавайте себе вопрос как бы: а вот что это, почему он меня это делает, с чем я имею дело? Со злостью, да, дайте ему биту и дайте ему подушку. Пусть выразит. У меня взрослые люди, у психолога, вы думаете, что вот лежит на столе? Это бумажные салфетки для слез и бита для отреагирования агрессии. Это я работаю с взрослыми детьми. Да, именно так. И это нормально ощущать это самим. Мы живые люди, да? Вот. И чем я хочу закончить, потому что мне вот один вопрос задали прямо перед приходом сюда, я у вас спрошу, если вам интересно, я отвечу, если нет, я отвечу на что-то еще. Последняя такая история для успокоения, она чуть-чуть уже с религиозным оттенком, но она мне всегда помогала в минуты тяжелого родительства, когда я отчаивалась и думала: ой, я делаю что-то не то, я плохая и так далее. Вот родители обычно, когда мечтают о ребенке, они мечтают, чтобы все было хорошо, да? Чтобы здоровый был, умный был, красивый был, чтобы удачливый был. И это нормально. Мало кто мечтает о сложном ребенке, чтобы стать интересным таким родителем, чтобы сложно было, но интересно. Нет, да, нет у нас таких. Нам бы попроще, чтобы сразу все хорошо. А вот якобы дети, когда душа ребенка выбирает родителя, она выбирает нас по проблемам нашим, по нашим
негативным сторонам, потому что именно наши проблемы и наши негативные стороны, особенности позволяют ребенку развиваться и стать именно таким, какой он есть. Поэтому в тяжелые моменты подумайте, типа, сами выбрали для того, чтобы расти, и теперь имейте с нами дело, с такими, какие мы есть. Но это, конечно, слегка шутка, но в ней очень глубокая правда, потому что когда что-то хорошо, радуйтесь, наслаждайтесь, благодарите. Когда что-то тяжело, только на этом мы растем. Потому что по доброй воле, согласитесь, никто не растет. Когда все легко, мы расслабляемся, толстеем, да, дуреем и так далее. И только когда начинаются неприятности, мы начинаем задавать вопрос, а почему, а что с этим делать, да? И начинаем двигаться, расширяться, заниматься спортом, думать, там, посещать семинары и так далее. Поэтому, если что-то хорошо, радуйтесь, благодарите. Но если что-то тяжело, это тоже хорошо, но более высокого уровня. И, опять же, как бы если вам судьба дала сложность, то она обязательно даст вам и ресурсы, и возможность это все преодолеть. А теперь я вам скажу вопрос, который мне задали перед. Если вам это интересно, я отвечу. Если нет, то из зала. Меня спросили про детскую ложь, про обман. Как вам вот это интересно или нет? Нормально? Вот, то есть что с этим делать, да? Ну, понятно, что не только дети, все мы иногда врем, да? И дети это делают особенно часто. Мы задаем вопрос, во-первых, зачем им это надо, да? Врут обычно, обманывают. Если речь не идет о фантазировании, мы не говорим, все дети фантазеры, мы это отодвигаем, это вообще нормальная вещь. Если ребенок говорит неправду и говорит ее хронически, то мы задаем вопрос, почему? Говорят неправду, врут, когда правду сказать тяжелее. Когда ребенку кажется, что расплата за то, что он скрывает, страшнее, чем за вранье. Значит, мы это поняли. Теперь что с этим делать? Мы разбираемся по поводу чего вранье. Чаще всего это учеба, да, там подделывание оценок, там, стирание, дневнички. Сами все это делали, наверняка, может, еще не забыли. То есть, когда страшно идти домой, когда мы знаем, что родители будут ругать, и мы всячески там пытаемся лавировать. Так вот, если для вас важно, реально важно, чтобы ребенок был с вами искренен и правдив, а я как психолог вам скажу, что это реально, это очень важно. Это очень важно. И для совсем маленьких, и когда он вырастет, и особенно когда он вырастет, чтобы он всегда мог к вам прийти. То есть если вы хотите это поведение, значит, вы должны показать ребенку, что вы это поощряете, что для вас это самое важное в жизни сейчас, да? И все остальное второстепенно. То есть вы говорите тогда ребенку примерно следующее, что я знаю, что тебе тяжело и страшно мне сказать, когда ты получаешь плохую оценку. Но для меня очень важно, чтобы ты мог мне сказать правду. Поэтому я тебе обещаю, что если ты придешь и скажешь мне, что получил 2, 3, я не буду тебя ругать. Это не значит, что надо учиться на 2. Нет, ты, конечно, можешь лучше, но для меня гораздо важнее, чтобы ты мне говорил правду. А потом, очень важно, это реально сделать. То есть, если ребенок приходит и говорит вам, папа, мама, я получил плохую оценку. Первое, что вы говорите, я тобой горжусь, я рад, что ты смог мне сказать эту правду. Это очень важно для меня. И, конечно, ты исправишь эту оценку, чем мне тебе помочь. Вы не говорите, что плохо учиться хорошо, я тебя поощряю за это. Нет. Вы просто временно убираете оценки или что там у вас, по поводу чего он врет, на уровень менее значимых. Когда вы добиваетесь того, что ребенок искренен,
вы можете дальше уже там отрабатывать что-то еще. И что-то еще очень важно. Мы очень часто, родители, хватаемся сразу, вот вы не воспитывали, а потом мы начинаем воспитывать сразу вот все. Прям вот идеальную личность. Так не происходит. Выбирайте одно качество. В данном случае, например, честность, искренность. И все остальное, пипс, временно убираем. Когда мы видим, что уже устаканилось, уже это стало реальным поведением человека, вы можете приступить к чему-то другому, но оставив, естественно, то, что выгодно быть честным, а не снова все, значит, за плохие оценки ругаем и поощряем таким образом вранье. Да? Вот, то есть не распыляйтесь. Взяли одну. Я уже чувствую, у вас мозги плавятся. Да, все. Я окончила, да, все уже у нас подступают. Я уже 2 минуты отняла. Спасибо огромное. Это очень интересно. Тем более я как-то вот никогда особо не задумывалась, как я воспитываю детей. И оказалось, все правильно. Да, вот я сейчас слушаю, думаю, это ж моя надо цель. вообще. Мне бальзам на душу. Вам должно Сколько? стать легче. Вас должно расслабить, по идее. Если это так, да, я, в общем-то, не напрягалась. Как-то приятные дети попались. Отлично. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам большое. Ну, наверное, если вопросы будут, то Елена здесь, к ней можно... Да, если что, пожалуйста.
Мы продолжаем нашу программу выступлением Андрея Мельника, совладельца компании «Профпереклад». И, конечно, компания делает очень много, об этом можно почитать в Фейсбуке, много всего, но именно посты Андрея еще имеют еще одно направление, вот такое большое профессиональное развитие. И я всегда с большим увлечением, интересом слежу за тем, как вот происходит вот этот его рост и как он распространяет этот подход к внедрению такого же роста среди людей, с которыми он общается. Да? Они читают книги, обговаривают, в общем, много чего интересного делают. И сегодня Андрей поговорит с нами не о переводе, а вот именно об этой стороне своей жизни. Андрей. Да-да, меня слышно? Да, очень. Добрый. Здравствуйте. Итак, я могу начинать, правильно я понимаю? Да, конечно. Меня зовут Андрей Мельник. Я попал в ЮТИК точно потому, что я есть совладельцем компании. Да, но я буду сегодня рассказывать совершенно о другой теме, вроде как, но и прекрасно под бизнес. То есть я занимаюсь направлением, которое называется Шкова-Гуру, школа развития мышления. Я этим направлением начал заниматься около 2 лет назад достаточно плотно. В то время я достаточно активно принимал участие в управлении профперекладом. Сейчас я значительно меньше этим занимаюсь. Точнее, даже операционным управлением я не занимаюсь, то есть я являюсь только совладельцем переводческой компании «Профпереклад». Этим занимается мой партнер Юрий Цверкун. Я думаю, часть людей его точно знают, кто находится в переводческой отрасли. А я все свое время на данном этапе уделяю новому проекту. Я в нем вижу большой смысл для себя в первую очередь. Ну и, конечно, я вижу в нем большой смысл для тех людей, которые с ним взаимодействуют. Ну и в целом я его вижу и полезным для страны, для Украины, то есть для тех людей, кто готов работать с собой, над собой и взаимодействовать с другими людьми, которые тоже двигаются в этом направлении. Как я пришел к этому проекту? Я в один момент решил поступить на MBA в Киево-Могилянскую бизнес-школу. Около 2 в Могилянке есть такая своеобразная форма, то есть мы учимся 1 неделю в месяц, то есть 5 дней. Из этих 5 дней 1 день он посвящен гуманитарному направлению. Когда я пришел в Киево-Могилянскую бизнес-школу, у меня было таких 2 центральных вопроса. То есть почему одни в бизнесе успешные, а другие нет? Это достаточно банальный вопрос. А второй вопрос у меня был уже над бизнесом, то есть почему одни страны успешные, а другие не очень. И я это сравнивал с поездками в Европу, а в частности в Нидерланды. То есть Нидерланды меня удивляли и продолжают удивлять, хотя я уже сейчас ответ знаю, почему так. То есть как можно заехать в любую дальнюю деревушку в Нидерландах, ну и попасть в целом в цивилизацию, можно сказать, как в хороший, красивый музей, все чисто и убрано. Эти 2 вопроса стояли на повестке. Двигаясь на MBA, я получал определенные методологии, которые можно использовать в бизнесе, но при этом я понимал, или сейчас уже понимаю, что есть что-то глубже, чем просто методологии. И когда мы завершали уже программу MBA, я взял опыт гуманитарных дней, которые были в Киево-Могилянской бизнес-школе, и предложил единомышленникам организовать небольшой клуб мышления для того, чтобы развивать себя. И таким образом влиять на свой бизнес, на свое мышление и так далее. Как вы понимаете, ответы на вопросы, как быть успешным или почему одни страны более успешны, другие менее успешны, я себе ответил через то, что это мышление, то есть это как основная точка. Я предложил
своим одногруппникам создать клуб мышления. Мы его создали. И первый вопрос, конечно, мы подняли, а что такое мышление, как его развивать. И этот процесс поиска ответа на этот вопрос длится до сих пор. Тогда, когда мы его поставили, мы ответ вроде не знали, мы его получили, думали, что его достаточно, но, как оказывается, нет единого правильного ответа на вопрос, а что такое мышление, нет единого правильного ответа на вопрос, как мышление развивать. И я в этой презентации, даже это не презентация, это будет такой рассказ от меня, я поделюсь какими-то своими находками, то, как я это вижу, ну и надеюсь, это будет полезно. Возможно, у нас хватит времени поделиться с какими-то такими бизнес-инсайтами, которые можно опирать на мышление. И фотография, которую я вам показываю, да, это фотография того, как у нас сейчас проходят встречи. То есть это уже Кова Гуру. После того, как мы создали большой клуб мышления, он просуществовал. Для этого я решил в открытой форме начать приглашать людей, приглашать экспертов. И основные несколько правил, которые у нас существуют. Первое – это небольшие группы, то есть как вы здесь видите. Второе правило – это всегда присутствует эксперт. На этой фотографии вы видите Андрея Баумейстера. Возможно, кто-то знаком с ним или с его лекциями на YouTube. Если нет, очень советую посмотреть. И третье правило, что у нас проходит ориентировочно месячное обучение, и на этом месячном обучении на 2 встречах эксперт присутствует, на 2 встречах эксперт не присутствует. Таким образом, мы убираем это авторитарное начало, на которое мы все ориентируемся, и когда нет эксперта, то есть нету такого высокого лидера, мышление запускается гораздо проще, гораздо лучше, и там мы начинаем мыслить в этом процессе. Еще важный слайд, чтобы понимать Кову, то есть можно посмотреть на этот слайд, и здесь есть центральная вещь, это идея. Идея – это создавать условия для зрелого общества. Зрелое общество мы опираем на зрелую личность, а зрелая личность опирается на понимание человека. И вот этот вход в понимание человека, вот мы сейчас с вами зайдем. Дальше я не буду рассказывать, я переключу на этот прекрасный слайд, как у нас проходят встречи. И дальше мы с вами будем погружаться в мышление. То есть центральная идея – это работа, создавать условия для развития общества через зрелую личность и через понимание человека. Если посмотреть на страну, на культуру, Андрей, слышите меня? Ну что ж, мы, кажется, потеряли связь с нашим докладчиком. Сейчас подождем буквально 1 минутку, пока восстановится связь. Ну и я в этой паузе пока напомню, что следующее мероприятие UT Camp будет проходить с 19 по 25 июля 2021 года. Приезжайте обязательно на живое мероприятие. И, как вы видите, живые конференции все-таки всегда имеют преимущество. Итак, я сейчас спрашиваю техников, все ли есть у нас. Еще немножечко буквально. Все? А еще я напоминаю про наш Box of Chocolates обязательно. Да, говорите. Приходите к нам, не пропускайте нашу сессию, где участницы поделятся своими профессиональными историями. Это всегда очень интересно, это всегда очень вдохновляюще. То есть можно увидеть, что на самом деле мы все чего-то боимся, у нас у всех есть свои какие-то страхи, как их можно преодолеть, как можно достичь чего-то в жизни.
И в этот раз у нас участницы с совершенно разных отраслей. Ну, не как, то есть это отрасль, общая наша отрасль, но все равно каждая из них на каком-то своем уровне действует. И можно будет увидеть, что, в принципе, каждая на каждом этапе, кем бы вы ни работали, вы можете реализоваться, вы можете посмотреть, какие достижения доступны, если вы не боитесь вот сделать этот шаг, скажем так, вытянуть, продолжая метафору коробки шоколадных конфет, не боитесь вытянуть вот ту вот конфетку, не зная, с какой она начинкой. Потому что мы никогда не знаем, правда, мы никогда не знаем, как оно повернется. Вот, и обязательно приходите, это будет действительно очень интересно. Ну и подключайтесь, конечно, смотрите онлайн. Татьяна, а кто будет у нас там сегодня? У нас будет Манал Амин, компания Terrace. В общем-то, это самая крупная компания в Египте. И очень интересная история. В общем, я первой, когда я думала, кто будет участвовать, я первой подумала про Манал, потому что ее история я была просто зачарована. Итак, у нас снова появился наш спикер. Здравствуйте, это Ирина, с вами говорит Андрей. Видимо, есть небольшие проблемы у вас с интернетом, потому что немножко подтормаживает видео, и вот вы и совсем пропали. Я тогда буду вам сигнализировать, если снова будут какие-то проблемы. Хорошо. Презентации пока мы не видим. Сейчас включим презентацию. Техники подключаются у нас. Вы включите презентацию. Вот. Включите, пожалуйста, презентацию. Вы знаете, если я буду вывести на Zoom. Да, я понял. А если я буду без презентации, это будет нормально? Потому что мне презентация дальше не нужна. Я думаю, что вы отличная сам себе презентация, поэтому продолжаем. Окей. Будем без картинки. Я буду рассказывать о мышлении. У меня просто задваивается звук, и я, возможно, буду немножко сбиваться. Сейчас мы тоже это решим. Угу. Ага, это решится. Супер. Наверное, решилось. Хорошо. Итак, возвращаемся к мышлению. Я закончил на том, что есть центральное понимание человека. Как мы на этот вопрос отвечаем, так мы и двигаемся вперед. И от этого понятия отстраиваем, скорее всего, все вокруг. Мы это делаем сознательно или бессознательно. В моем понимании на человека можно посмотреть под 5 важными углами, под 5 важными способностями. Они следующие. Это умение концентрироваться. То есть человек — это то существо, которое умеет концентрироваться, то существо, которое имеет воображение, то существо, которое имеет волю, то существо, которое имеет веру, и то существо, которое умеет смыслить. То есть это 5 составляющих, которые, в моем понимании, являются крайне важными для вхождения в само мышление. Мы из этих 5 составляющих возьмем, безусловно, мышление и начнем от него отстраивать всю конструкцию. Итак, мышление. Что такое мышление? Начинаем с понятия. Понятие — это понятие мое в данном случае, как я это интерпретирую, и то, что мы закладываем в школу, и оно, безусловно, формировалось из общения с большим количеством экспертов по философии, психологии, и, можно сказать, и нейрофизиологии. Мышление — это определенный процесс, который направлен на реконструкцию реальности, для того, чтобы с ней взаимодействовать и на нее влиять, и это делать эффективно. Таким образом, что у нас есть определенный процесс внутри, который позволяет нам видеть мир вокруг, этот мир вокруг собирать в какую-то конструкцию, назовем эту конструкцию картиной мира. И благодаря этой картине мира понимать, как этот мир работает, и влиять на него. И это влияние может быть выражено в 2 основных процессах, на которые можно посмотреть и понять как мышление. Итак, теперь давайте рассмотрим 2 подхода к мышлению. И эти 2 подхода, одним вы точно все пользуетесь,
а вторым, возможно, кто-то пользуется, а кто-то нет. Первый подход, который я называю для себя очень просто, он называется сфокусированное мышление. То есть это процесс, когда мы фокусируемся на какой-то задаче и начинаем эту задачу решать. Еще можно назвать этот подход логическое мышление. То есть когда мы выходим из причины в следствие, и таким образом мы двигаемся, по сути, линейно. Для того, чтобы находиться в этом процессе, нам, по сути, нужно вести определенный диалог. Или внутренний диалог с самим собой, или внешний диалог с кем-то. И я думаю, вы часто обращали внимание, что если вы заходите в диалог с кем-то для решения какой-то задачи, то есть этот процесс думания, этот линейный процесс, он происходит гораздо более эффективно. И таким образом мы что-то реконструируем и что-то создаем новое. Для того, чтобы этот процесс проходил, нам нужно опереться на 3 важных понятия. На 3, можно сказать, операции мышления, которые лежат в основе. Лежит в основе анализ, то есть это когда мы берем что-то целое и разбиваем его на кусочки маленькие. Второй элемент – это синтез, то есть когда мы берем эти разобранные кусочки и собираем в целое. И для того, чтобы эти 2 процесса происходили, нам нужно уметь различать. И по сути вот этот сфокусированный процесс мышления лежит с начала развлечения. То есть, когда мы что-то отличаем от другого, мы начинаем это собирать и потом видеть определенные связи между ними и собирать в целое, или разбирать на кусочки, но потом мы все равно собираем это в целое для какой-то задачи. Поэтому если мы не различаем, мы, по сути, мыслить не можем. Когда нам 2 понятия являются одинаковыми, например, воля и вера, если это одно и то же, мы это не различаем, и таким образом мы эти 2 понятия не можем эффективно использовать в своем процессе мышления. Если мы не понимаем, например, что такое справедливость, мы слово «справедливость» до конца не можем использовать, потому что оно не наполнено никаким смыслом. И так далее. Поэтому для того, чтобы мыслить, с одной стороны, мы должны этот навык развивать. С другой стороны, мы должны понятия, которыми мы мыслим, наполнять смыслом. Можно провести очень интересную операцию, она очень простая, очень простое упражнение. Взять, написать 20 центральных понятий вашей картины мира, которые вы используете, не ежедневно, но через эту картину мира вы видите всю реальность. То есть наверняка где-то есть слово «свобода», где-то есть слово «справедливость». Наверняка есть слово «бизнес», есть слово, например, «стратегия», тоже важное понятие в бизнесе. И вот выписать 20 таких понятий и попробовать ответить себе на вопрос, а понимаю ли я смысл этих понятий и как я эти понятия наполняю каким смыслом. Потом эти понятия попробовать связать в целое. То есть вот здесь происходит синтез, и хватит ли вам этих 20 понятий, чтобы сделать вашу базовую картину мира, то есть как вы ее видите. Если не хватит, можно добавить еще 10, 20, 30 понятий и таким образом описать картину мира. И это будет такой практикум для себя, практикум мышления. С одной стороны, вы будете заниматься синтезом, то есть вы будете собирать понятия, с другой стороны, вы будете прояснять понятия, и с третьей стороны, проясняя, вы будете различать. И второй момент, он относится, безусловно, и к бизнесу, и к стране, что когда мы заходим в какую-то культуру, в культуру бизнеса, мы начинаем в бизнесе что-то создавать. То есть мы начинаем заниматься синтезом, то есть объединением. Когда мы начинаем совместно с кем-то этим заниматься, мы начинаем опираться тоже на какие-то понятия. Понимают те люди, с которыми вы взаимодействуете, что-то создаете и ведете диалог для того, чтобы выстраивать процесс мышления, также те же понятия, так же, как и вы. В моей практике часто
или почти всегда было так, что нет. У каждого есть свое представление, и для того, чтобы эффективно взаимодействовать на уровне семьи, бизнеса, страны и так далее, и для того, чтобы мыслить и что-то создавать вместе, нужно вот это семантическое ядро и культурной картины мира или языковой картины мира прояснить. Здесь что получается? То есть мы только что с вами такой разобрали небольшой процесс сфокусированного мышления. Это первый тип. Мы сказали, что есть какая-то задача, которую мы решаем. То есть, например, мы проясняли картину мира. Дальше мы эту картину мира прописали, потом сделали синтез, собрали в целое. И это последовательное мышление или сфокусированное мышление. То есть тогда, когда мы фокусируемся на какой-то задаче и ее конкретно решаем. Есть еще второй процесс. Для простоты мы его назовем расфокусированное мышление. Этот процесс более магический, но он в том числе научно подтвержден, хотя он не до конца понятен современному миру, потому что те технологии, которые у нас есть, они еще не позволяют объяснить, как проходит этот процесс. Как это выглядит? Сейчас я его объясню. У нас есть на входе в мышление что-то, какой-то триггер, который запускает наше мышление. Этих триггеров я вижу 3. Первый триггер – это нам что-то интересно по какой-то причине. Второй триггер – у нас есть какая-то опасность, и мы начинаем выживать по какой-то причине. И третий – это процесс противоречия. Мы что-то увидели такое, что нас не удовлетворяет. Например, почему-то человек перешел на красный свет. Это определенное противоречие очень простого уровня. И мы начинаем себе сразу задавать вопрос, а почему он это сделал? И мы можем построить ряд теорий, почему это произошло. Следовательно, эти 3 триггера ставят какой-то вопрос. Этот вопрос – это задача. И мы попадаем в состояние озадаченности. Когда мы находимся в этом состоянии, мы начинаем делать попытку эту задачу решить. Если у нас хватает наших знаний, которые в нас есть, мы эту задачу решаем и получаем какой-то ответ, и все, закрыли. Закрыли условно гештальт. А если мы эту задачу не можем решить быстро, то есть если мы хотим создать, не знаю, теорию, таблицу Менделеева, например, упорядочить химические элементы, то есть это будет не так просто сделать. Или создать какую-то новую теорию физики. Получается, что мы ставим себе задачу и начинаем вокруг этой задачи собирать информацию, общаться с людьми, которые находятся в этой теме. И таким образом происходит, что есть задача. Дальше мы вокруг этой задачи должны собрать интеллектуальные кирпичики, то есть определенные блоки знаний, которые мы все время будем соединять для того, чтобы решить центральную задачу. И вот сейчас идет следующий шаг, это процесс расфокусированного мышления. То есть когда мы собираем вот эти кусочки и сфокусированно это делаем, это один процесс. Но есть еще второй процесс расфокусированного мышления. Он происходит у нас в голове, он происходит в нашем мозге тогда, когда мы ни о чем не думаем, и тогда, когда мы не направляем сосредоточенно куда-то внимание. Этот процесс очень близок по состоянию к процессу медитации, когда мы отпускаем свой мозг, и мозг что-то начинает решать. Но у медитации немножко другая задача, а здесь мы просто отпускаем свой фокус внимания, и наш мозг начинает блуждать. Вот тогда, когда происходит вот это блуждание, у нас включается дефолт системы мозга, то есть это определенная система в нашем мозгу, которая начинает активно работать. И эта активность, по некоторым исследованиям, она даже выше, чем та активность, которая происходит в сфокусированном процессе мышления. Следовательно, мозг что-то выполняет, и
в результат он может нам выдавать в наше сознание, и потом в нашем сознании могут появляться какие-то картинки, не знаю, образы, инсайты, по-разному мы их называем. И наша задача этот инсайт словить и вывести его в наше сознание, и вывести его в ту форму, которую мы можем понимать. То есть ту форму, которую мы можем понимать, это форма языковая, форма на уровне работы с понятиями. Следовательно, у нас есть задача. Мы находимся в этой задаче, и мы эту задачу исследуем. Мы собираем большой объем информации вокруг этой задачи. Мы эту информацию собираем, и, безусловно, у нас там формируется определенное понятийное, профессиональное языковое поле. Потом мы уходим в расфокусированное состояние. Это может быть прогулка по природе, например. То есть вы идете, но вы не смотрите в телефон, вы не слушаете аудиокнигу, вы просто прогуливаетесь по природе, где нет отвлекающих никаких элементов. Вы можете сесть в кресло и просто закрыть глаза, но не спать, а просто сидеть с закрытыми глазами. Вхождение в этот процесс длится около 20 минут, и потом мозг перестраивается и начинает уже давать какие-то определенные решения. Он может и не давать. В этом и проблема, что этот процесс до конца нельзя описать методологически, чтобы получать гарантированный результат. Это центральная сложность. И еще эта сборка этих конструкций происходит во сне. Поэтому если вы перед сном что-то прочитаете, ваш мозг, скорее всего, будет работать с этими элементами, которые вы прочитали, если у вас есть вот эта озадаченность, которая выводит фокус вашего сознания даже в каком-то несфокусированном формате на эту задачу. Таким образом, у нас есть два процесса. Один процесс, он более контролируемый, проходит в рамках нашего сознания. Другой процесс неконтролируемый до конца, но мы можем тоже управлять и создавать для него условия. Теперь давайте посмотрим на 5 элементов, которые я озвучил. То есть был первый элемент, давайте мы начнем, что это был первый элемент, это было мышление, о котором я рассказал, которое я вкладываю в понятие «человек». Дальше я хочу вывести понятие концентрации. Для того, чтобы решать сложные задачи, быть в процессе озадаченности и собирать сложные модели, нам нужно уметь концентрироваться. Современный мир, если мы на него посмотрим, это супер пример того, как мы расконцентрируемся, и задача каждой компании, которая находится на рынке и продает свой продукт, овладеть вашим вниманием. Как только она овладела вашим вниманием, попала в ваше сознание, вы приближаетесь к покупке, к совершению сделки. Есть такое понятие top of mind, да, в маркетинге. То есть, по сути, здесь задача попасть в ваш топ вашего сознания, чтобы ваша первая ассоциация при слове, не знаю, подгузники был памперс, чтобы при слове копер был ксерокс и так далее. Если при слове переводческая компания была определенная компания. И все вокруг вот этого бегают и с этим работают. Поэтому у нас во всем мире создана куча элементов визуальных, которые отвлекают наше внимание и забирают. Следовательно, в таком насыщенном мире мыслить крайне сложно. И для этого нужно заниматься тренировкой концентрации внимания. И медитация, например, это одна из практик, которая позволяет улучшать концентрацию внимания. Определенный ее вид. Следующий элемент, который бы я добавил к мышлению, это воображение. То есть это наша способность создавать внутри себя определенные видения того, что мы хотим сделать, то есть видеть вот эти конструкции мыслительные. И современный мир тоже у нас отбирает потихоньку эту задачу, потому что все эти образы, которые мы видим на экранах, они намного по факту становятся красивее, нежели то, что мы читаем в художественных книгах, или сами себе воображаем. Но для того, чтобы это воображение развивалось, нам нужно больше читать художественной литературы или заниматься воображением, нежели вовлекаться в сериалы, фильмы, которые отключают наше воображение, просто передают красивые картинки, которые, конечно же, будоражат наше сознание и влияют на нашу психику. Поэтому и можно работать также с воображением, его развивать. Дальше у нас появляется еще воля и вера. То есть для того, чтобы мыслить,
нужно применять определенную внутреннюю силу. То есть я бы здесь сказал, что воля – это определенная сила внутри нас. И вот эту силу можно тоже развивать, и в мышлении она имеет важное значение, потому что у нее будет опираться и воображение, его длительность, и концентрация. То есть это что-то внутри нас, до конца это не определено, в том числе, что это. Но мы оперируем этим понятием. То есть мы понимаем, что внутри нас есть какая-то сила, и в нашем языке есть много фраз, такие как сильная воля, слабая воля, ну и так далее. То есть вот как сделать так, чтобы эта воля была сильная, и чтобы мы могли удерживать где-то на воле, где-то на мотивации наше мышление. Здесь этот элемент очень важен. Ну и дальше идет вера. Вера, наверное, сложно сказать, что относится напрямую к мышлению, но она очень сильно связана со всеми остальными элементами, и в частности она очень сильно в моем представлении связана с бизнесом, потому что если мы не будем обладать сильной верой, нам очень сложно будет или идти за кем-то, или вести за собой. Ну, а тот, кто ведет, он тоже за чем-то идет, то есть он верит уже в какую-то идею. Ну, и те, кто идут за кем-то, они могут верить и личности, с одной стороны, а с другой стороны, они тоже будут верить вместе с этой личностью идеи. Таким образом, есть вот эти еще 5 элементов, с которыми очень важно работать внутри себя. А мы часто выходим, когда, например, берем же тот же бизнес, мы очень редко работаем именно с этими элементами, хотя на этих элементах, в моем понимании, строится большая часть жизни. И если мы говорим про успех, хотя я бы это слово убирал, потому что такое успех и как его понимать до конца, и что такое успешный человек, и правильно ли мы это понимаем, и где он успешный. Я бы здесь ставил какое-то понятие более высокого уровня. То есть, например, понятие или наполненности, или понятие счастья, но счастье в широком понимании, которое ищет философия, это тоже отдельная тема. Вот. Но эти элементы позволяют правильно, в моем представлении, работать с нашей жизнью, с нашим мышлением и с теми объектами вокруг нас, которыми мы управляем, или можно сказать системами. Если это система бизнеса, значит это система бизнеса, и она опирается на эти элементы. Если задать себе вопрос следующего плана, то есть мы, получается, разобрали с вами, что такое мышление. Мы сказали, что есть мышление сфокусированное, есть мышление расфокусированное. Для того, чтобы мышление работало, есть несколько внутренних параметров, на которые опирается человек. Дальше возникает вопрос, какие практики позволяют развивать мышление. То есть, безусловно, с одной стороны, практики, которые позволяют развивать концентрацию, мышление, волю, веру, воображение, но их нужно выразить в наших ежедневных каких-то вещах, которыми мы можем заниматься. Есть очень простая формула, которая позволяет развивать мышление. Она центральная в нашем проекте, в проекте Ково. Это читать, писать и говорить. Эту формулу нам предложил когда-то на старте самого проекта Андрей Баумейстер, и мы ее активно у себя используем. Но здесь важно расширить, то есть читать не просто, а читать активно. То есть это вовлекаться в процесс чтения, и чтение должно быть определенного уровня. То есть оно не должно быть простым, оно должно быть чуть сложнее, чем мы способны схватить саму книгу. То есть мы должны быть в определенной озадаченности, и мы должны делать определенные усилия, чтобы в этой книге понять что-то. Тогда это будет активное чтение, и мы тогда будем сконцентрированно фокусироваться на книге. Если мы не будем отвлекаться на разные отвлекающие маневры, элементы, мы будем развивать концентрацию. Дальше, когда мы, например, книгу прочитали или главу, у нас возникает вопрос обсудить и сопоставить, что мы поняли, с одной стороны, с другой стороны, мы можем провести маленькое исследование и углубиться в саму тему, порассуждать, а что дальше? Вот мы прочитали, а как это можно использовать на практике и так далее.
в этот процесс хорошо заходить через диалог, через беседы с единомышленниками или как однодумцами або різнодумцями. Инакомыслящие запускают процесс мышления еще лучше, чем единомышленники. И в процессе диалога мы начинаем передавать то, что мы поняли. Главное, чтобы человек тоже желательно прочитал этот фрагмент, вокруг которого вы будете говорить. Хотя можно просто ему рассказывать, но главное, чтобы это был разговор вокруг этой темы. И таким образом, наше мышление тоже начинает работать. Ну и следующий шаг – это когда мы начинаем писать что-то и формулировать нашу мысль и излагать ее последовательно. То есть можно сказать, что в нашей голове мысли идут нелинейно, то есть они, не знаю, выскакивают. То есть, я думаю, каждый в себе чувствовал, что у него есть набор мыслей, которые он хочет очень быстро сказать, а кто начинает говорить, иногда появляется несвязанный набор слов, предложений и так далее. Вот когда мы начинаем писать, мы выстраиваем эти мысли в последовательную историю, и таким образом мы учимся определенной дисциплине мышления, когда у нас есть в голове куча нелинейных процессов, и мы эти нелинейные процессы выводим в линейную последовательность в виде нашей речи, нашего письма. И потом, когда мы это описали, мы это еще раз переосмыслили, и мы, конечно, тогда это можем передать еще лучше. Это 3 центральные практики. Если посмотреть и расширить практики до какого-то другого уровня, можно сказать, что мышление точно развивает игра на музыкальных инструментах. Поэтому, если у вас есть дети, и вы хотите, чтобы они в будущем хорошо мыслили, их точно нужно вовлечь в игру на музыкальном инструменте. Желательно это не делать через насилие, потому что не будет внутренней мотивации, вы будете ломать волю ребенка. Но если вы сможете вовлечь в музыку, он начнет играть. Ну и вам такой же совет. То есть, если вы хотите поработать с вашим мышлением, и вы не знаете, вы ни разу не осваивали, не играете на музыкальном инструменте, попробуйте это сделать. Это сложный процесс. Он точно вам даст большой бонус, но войти в него будет в этот процесс непросто на начальном этапе. Следующий элемент, который точно позволяет развивать мышление, это рисование. Да, то есть можно брать и создавать картины. И здесь нет задачи создавать шедевры, здесь есть задача брать образы, которые у вас в голове, и эти образы переносить на холст. И это тоже определенный процесс создания определенного другого мира и отображения того мира и того мыслительного процесса, который у вас в голове, в какой-то другой форме. Еще полезная практика, от которой мы часто отказываемся, это работа руками. Она тоже позволяет нам развивать наше мышление, но только работа руками не механическая, то есть не стоять и перекладывать одну детальку с позиции А в позицию Б, как на конвейере, да, а это решение какой-то задачи. Если вы хотите сделать, например, стул, и вы этого ранее никогда не делали, вы берете его и делаете. Этот процесс точно будет развивать ваше мышление, развивать ваш мозг. Я бы, наверное, на этих 6 элементах завершил. Добавил бы сюда еще такой 7-й важный элемент, что мышление начинается с противоречия или с озадаченности. Поэтому вы можете искать условно, искусственно вокруг вас противоречия, которые вы видите, и заходить в размышления, почему это так работает. Здесь вы тоже будете развивать вот этот процесс мышления. И мышление, конечно, это интеллектуальная определенная конструкция, которая было бы хорошо выводить в мудрость. То есть мышление от мудрости имеет определенное расстояние. Это расстояние от А к Б, то есть от мышления к мудрости, находится посрединке. Этот путь – это практика. То есть, и можно сказать, что это такой цикл. То есть вы сначала что-то помыслили, потом вы результат мышления заводите в практику, от этой практики получаете результат осмысливаете, вы становитесь в этот процесс мудрее, и вы в этом процессе становитесь еще более лучше мыслящим человеком.
и снова запускаете этот процесс. Мышление ради мышления, оно, безусловно, присутствует и решает ряд определенных задач. Но мы в жизни чаще опираемся не только на мышление, но еще и на процесс реализации результатов мышления. Поэтому и мы, конечно, хотим общаться не только с мыслящими людьми, но больше хотим общаться с мудрыми. А мудрые люди – это те, которые могут применить свое мышление и свои знания по отношению к практическим задачам. Поэтому есть разумные люди, а есть мудрые люди. Наверное, это все, что я хотел рассказать. Надеюсь, Спасибо. это было полезно и интересно. Большое И готов, спасибо. конечно, ответить на вопросы. Да, спасибо, Андрей. Действительно очень интересно. Есть ли у нас вопросы? Может, там онлайн есть какие-то вопросы? У меня есть очень просто такой вопрос. А вы вот каким образом как бы реализуете, играете, осваиваете музыкальный инструмент, рисуете, что-то делаете? Вот что из таких вещей вы лично для себя применяете? Что вам помогает? Вы знаете, идеальных практик несколько. То есть для того, чтобы погружаться в мышление, это делать ежедневно, там, регулярно, это, конечно, чтение, то, чем я занимаюсь. Идеальный вариант для погружения в мышление и получения озадаченности – это диалоги Платона. Я думаю, кто-то с ними точно знаком. И эти диалоги вызывают много внутренних вопросов, внутренних диалогов. Если диалоги читать в группах, точно развивается мышление. По поводу музыкальных инструментов я для себя задавал вопрос, какой бы я хотел. Когда-то я играл на гитаре, сейчас я решил попробовать в рамках эксперимента игру на флейте. И это как бы интересный процесс очень. То есть он совершенно по-другому дает ощущение своего внутреннего мышления. Наверное, так скажу, что мы, когда начинаем играть на музыкальном инструменте, если мы до этого почти не играли, мы чувствуем, как вот внутри все начинает шевелиться, потому что запускаются совершенно другие, я предполагаю, системы, которые до этого были не задействованы. И они дают какую-то дельту, которую, конечно, померить сложно, но этот процесс очень сильно влияет потом на восприятие реальности, ну и в целом взаимодействие с этой реальностью, с людьми и так далее. Поэтому есть музыка, есть чтение, ну и, конечно, после чтения это много диалогов с учетом моего проекта, и, конечно, я много пишу, описывая то, что я прочитал, там, общаясь через тексты с ребятами в группах и так далее. Спасибо большое, очень интересно. Да, есть вопрос у нас. Добрый день, меня зовут Кристина, фриланс-переводчик. Есть вопрос по поводу чтения. В основном я читаю очень медленно, вчитываясь в каждое слово, ища что-то, какие-то аналогии с прошлым, переводя, рисую картину, возвращаюсь очень медленно. Но чаще всего я настолько глубоко погружаюсь в текст, что потом со временем я забываю сам... как бы книжка проходит мимо меня. И только очень малое количество книг я действительно проглатываю вот быстро, там, например, «Коллекционер», другие книги, но их действительно очень мало. Но зато эти книги меня поражают надолго и оставляют надолго впечатление в моей жизни. Так что же лучше? Читать так быстро или все-таки детально вкапываясь в каждое слово, воображая, представляя, но в итоге сама книга проходит мимо? А что же вы тогда воображаете? Я детально представляю в своей голове то, что я прочитала. То есть если описывается лес, беседка, конференция, я это представляю очень детально. Или я могу вспомнить, где это слово использовалось раньше, в каких других контекстах. Вы знаете, как я посоветую, я ответ вам дам. Просто все мои ответы, они не совсем хорошо ложатся на современный мир, потому что современный мир зачастую это мир фастфудов, в общем, мир фаст, вот это слово центральное. Поэтому у нас есть фастфуды, есть фаст-ридинг, фаст-митинг, что еще? Там много чего. А слово у нас воспринимается как что-то, не знаю, несовременное, не модное.
Поэтому чтение, в моем понимании, оно должно быть slow, как и жизнь в целом. Потому что, к сожалению, мы пока не встроили нейролинк Маска в нашу голову, и мы не способны реальность воспринимать в 10-20 раз быстрее и делать это качественно. Но для того, чтобы прочитывать книгу хорошо, нужно с ней работать. То есть не только ее воображать это хорошо, но ее нужно собирать, вот это делать процесс синтеза. И этот процесс синтеза делается хорошо. Вот здесь многие скажут, я так читать никогда не буду, что мы берем одну-две главы и рисуем, например, структуру этой главы. То есть мы собираем основные идеи из главы, пишем выводы по этой главе, и потом заходим в следующую главу. И потом мы добавляем к этой главе предыдущую. Ну и таким образом мы потихоньку собираем сложную конструкцию основных идей и основной структуры с этой книги. И когда мы проходим таким образом книгу, ну, безусловно, одну книгу читать, наверное, лет 10, это мы потеряем то, что мы начали в начале. Но если мы читаем одну книгу месяц, два, три, там, в зависимости от сложности и наших возможностей, мы делаем это регулярно. Мы не забудем то, что было предыдущее, мы запоминаем то, что было, выстраивая структуру и формируя выводы. И потом мы дочитываем книгу и собираем это все в единую конструкцию, пытаемся это соединить и как-то может использовать на практике. А может быть и нет, то есть в зависимости от того, что вы делали и что это за книга. И здесь, конечно, еще помогут люди, с которыми можно обсуждать книгу. И это очень большое дело. Когда есть единомышленники, вы читаете дома, а встречаетесь и обсуждаете. И книжный клуб — это не новость. То есть, по сути, Кова начинался с какого-то определенного книжного клуба. Он коммерческий в данном случае, потому что я приглашаю хороших экспертов, с которыми мы разбираем, и я им оплачиваю, ну и так далее. То есть есть помещение. Вот, поэтому, но можно вокруг себя собирать единомышленников, особенно имея, зная работу фрилансеров, да, и сейчас мы все прожили, мне кажется, в карантин как работа фрилансера, что это большая изоляция дома или часто большая изоляция и мало общения с людьми реально. Вот, поэтому какие-то такие элементы досуга, которые выводят нас в реальный мир и позволяют общаться о другом, а не о работе, они супер важны, и они будут еще и полезны. Спасибо Не знаю, большое. ответил ли? Да, мне, в принципе, вот эта концепция составления структуры глава за главой очень напомнила литературный дневник, которому учили меня, я думаю, как и многих других студентов на филфаке. В принципе, примерно структура понятна. Спасибо. Ну и, конечно, книжные клубы, да, это замечательная идея, с кем-то поговорить. Главное найти таких единомышленников. Согласен. Я думаю, что вот по замедлению мы все имели все-таки прекрасную практику, кто воспользовался именно так, да, вот это карантинное время, чудесная вообще возможность для практики замедления. То есть, ну, я, во всяком случае, его использовала именно для этого. Ну, кто-то, наоборот, активизировался, да, в своей каких-то личностном развитии. Я развивалась через замедление. Это очень приятно вот как-то услышать, что это важно. Спасибо большое, Андрей. Очень интересно. Если будут еще вопросы, то, наверное, как бы все знают, как вас найти. Да? Есть ваше сообщество в Фейсбуке. И приглашаем всех, наверное, присоединяться как минимум к страничке, почитывать, там интересно. Спасибо, Андрей. Хорошего вам дня и надеемся в следующем году здесь все-таки увидеться. Я думаю, да. И вам спасибо большое. Спасибо. До свидания.
Hello, friends. And today we are representing our last speaker at the Terrace Hall. It's Alina Belich from SmartCat. I believe everybody knows SmartCat technologies as they are a buzzword. It's a localization industry today. And Alina is going to tell us about No Stress Translation Project Management. So, Alina, hi. You are on air. Oh, yeah, I'm on there. Okay, great. Oh, So yeah, you can great, go great. on. So, hello. Okay, hello, everyone. My name is Alina. I'm the Customer Success Manager at SmartCat. Thank you for joining this last session on Terrace today. I'm very happy that you are here with me. And today I would like to tell you about No Stress Translation Project Management on Autopilot. So let me share with you our presentation. So, yeah. So this presentation is going to be with some demo parts. So you would be able to actually check new features that we newly developed in SmartCat. For additional information, you'll have this. You can ask me questions after the presentation for sure. And also you have an opportunity, you always have an opportunity to book a meeting with us for a demo or just for a chat. That's also cool. So let's start. So effectively, what I'm going to show you today is how the main idea of SmartCat, of creating an all-in-one platform could help to build a smooth, no-stress translation PM workflow. I'm pretty sure that many of you know that we've been working on building the default platform for connected translation for quite some time. Like the specific thing about our platform is that it could help you to build and manage translation teams and put your translation process on autopilot from content source and to payments. We connect companies, linguists, agencies, and help you actually to streamline the translation of any concepts into any language on demand. We actually been working on building a platform with the help of which you could reduce the amount of stress and pressure. I mean, this is for people, for everybody who is involved in this translation process. Shortly about the content delivery and the content delivery. We all know that the traditional ways of the content delivery, like emails, different sources, Dropbox, like the stuff like that. And despite of this variety, there is still no clear workflow, like too many sources, huge amount of content, and tighter deadlines. With respect to that, we are trying to build a streamlined approach, and like continuous delivery is one of it. Here on this slide, you see this wheel, yeah, right, on the right side of the slide. So there's a wheel with this, like with the bricks of the usual workflow, yeah. So connectivity, management, payments, etc. So this is actually illustrating the basic needs that we are trying to close. I mean, the SmartCat is the goal of SmartCat is to close all your needs here. So we are getting back to this the connected translation and all-in-one platform, so that we are streamlining the process. We're ensuring the connectivity of different content sources. We're supporting most of the languages, and we're providing you with transparency and actually offering you flexible and cost-effective solutions. So here, closing your needs with this connectivity thing, with the management, like monitoring it, and transparency, fully transparency with it, not only with the translators, but with the customers as well. And we will have a look at the portal
a little bit later during this presentation. And you will see how it actually works like in reality. So what we understand as a traditional, so what does an all-in-one solution really mean? Here I want to, again, to pay your attention to the standard ways, to the traditional ways. So basically what we have different CAT tools, CAT environment where the actual translators are working, right? So this is the one product. And I don't want to name all the CAT tools, I'm pretty sure you all know it. Here is the one product, right? And you also have a special environment for project management. And here, like project management environment systems, which help us to manage the translation. And so what do we actually have? We have two different systems. And of course, it costs, it really costs a lot of stress, not maybe lots of, but still it's kind of a pain in the ass to control everything, right? So we have several systems working together, and we need to ensure that everything is working good, smooth, that an implementation is done properly, and like everything that we have to deal with is like working good actually, right? But here, as what we think as all-in-one solution, and we believe that this is the process that this is the process created from A to Z. I mean, it's an easy way to work with incoming requests, with the help of the client portal. You can immediately see this request in your account at SmartCat, your personal account here. Then again, in the same platform, you source the translators from Marketplace. After they fulfill their job, then you need to pay them. And here's also SmartCat for you to help you with all these steps. So this is the process really built in one platform that could help you to manage all the tasks you have. And this is, of course, like not really a stressful thing, right? So here, what we think about the all-in-one solution and what we really understand for it. I mean, like for all-in-one solution for us. On the next slide, this is my favorite one. So this is actually the stress map, I would call it like that. So the daily process for project management, it's like the customer request, then calculation of a quote, project preparation, which usually takes some time. I mean, like the different customers, different requests, so it could be really, like, it really differs from one to one, so no doubt. Then choosing linguists, if you fully packed, then you need to find another one, with another rates and other stuff, and the tracking progress. Here you can should be always always on time, checking everything and other stuff. So quality assurance, main part of it, to check all the cases that you had. Then the files post-processing, preparation for the delivery, that's also on your shoulders, and then delivery and calculation of payments. So all the steps, and later during the presentation, I will show you how SmartCat offers you to deal with that actually. And we will start from the very beginning and from the first step with the customer requests. All right, and here you can see 3 columns with the email representing the traditional way of requesting the translation, right? Client portal. This is the new solution that we offer at SmartCat, and connectors, which is also could be done with the help of SmartCat. So starting with the emails, right? So traditional way, we all know it, we all use it. Customers send thousands of emails, so then you negotiating the price, probably negotiating some details about
the translation. Yeah, but you can have this email. Yeah, so it usually takes lots of time. Yeah, especially when there are many emails, when the project creation is manual. Yeah, so and it requires manual status and updates. So here with SmartCat, we offer you to minimize your assets, if I can say like that. So using the client portal, you can definitely save your time, save time with the customer, and you actually build for them a special way. So you can teach them how to work. I mean, like to work with this new model with the fully automated project creation. Yeah, so you're helping them, and they are helping you actually to make this process more automated. Yeah, with automated quotation, with and it actually fastens the process. So we will check the client portal a little bit later. Also, I would like to tell you about the connectors. Yeah, don't forget about the connectors. So this is actually the reality for someone and the future at the same time. Yeah, so some people, they are not really into connectors right now, but we truly believe that it's the future. So, and here we have, like with the client portal, we still have some manual parts involving the project manager and the client. But I know that in my practice, I also have customers that are not ready to deal with this manual process, and they want everything to be automated 100%. So here the connectors comes, and I'm pretty sure you all know the connectors that now are popular. We're supporting most of them. If you need to check the actual connector, then you can check it always at smartcat.ai, our website. The full information is there. And so here, yeah, getting back to connectors, full automated process. So we could get up to close like integration with the customer systems. It also allows us to use the continuous integration, continuous delivery. So here is I think it's the next step, like after the client portal, this is the next step, the connectors. So, and right now let's check our client portal. Here is the demo time. So here we see the standard demo portal. It is not customized actually. So it is the standard view with our colors, yeah. But I would like to pay your attention here that it is fully customizable. So you can change the colors, you can change logo, you can change the brand colors, brand name for sure. You are able to manage the list of services here. Yeah, so we are now on the step 1, and here you can see like the huge list. It's not necessarily it should look like that, so you can always edit it and it could look in a different way. But here is the just to for your understanding that is the variety of the services that you can put here. So no limits at all. So the process is the following. So I'm the customer, and from the customer perspective, this is the view, the main page. So here I should select a service. So I would choose an urgent translation, for instance, here. Yeah, so the first step, and then. Yeah, by the way, so important things here. So you can see that some services without the rate, and that's also possible. So if the customer is not registered at a new one, that's not necessary all the time. Yeah, here would be the rate. So there could be nothing here, and then you can contact the new customer, for example. Yeah, so if it's the page goes directly from your website and then goes to the portal, for the new customer, it could be like without the rate at all.
Yeah, so you can then contact the customer and like check what's the real project about, but still the automated process and the ideal scenario is like that, is working like that. So here you can put the subject as well and the deadline if needed. Then on the next step, you choose the languages. English, for example, and Spanish. You can add another language. You can edit it, like during the creation of the project, you can always edit it, and then you can upload the content. Here you have several variants to choose, several steps to go. So you can type it manually. You can add files. So even Google Drive is also available here. So here you can also put some comments and instructions if needed, if requested. Yeah. So here we go with hello YouTube. And then you can easily just click on the button with get an estimation. Before doing it, you can always check your order, right? Yeah, so here we have origin translation from English to Spanish, the cost, and our file, yeah. And let's see what's gonna happen. Yeah, thanks for your request, good. So you can always go to your orders or create a new order, whatever you would like to choose. So it's a customer request, right? Yeah. So here was the first acquaintance with the portal actually. So again, what's good? It could be for the project manager, right? So here you can see this automated process with no emails at all, with the automated creation of the project here in your SmartCat account. So I think this is the pretty much like the ideal scenario for automated way of receiving requests from the customers. Okay, great. So let's move on. And here is the calculation of a quote. Here on the slide, you see that also two ways of acting. So here is the classic TMS. Yeah, we know that the classic TMS also has very flexible terms of services, pricing, etc. So you can customize the quotes, etc. So the full pack actually. But still, there are some minuses. It requires duplicating project order creation. So again, it brings us to the topic that that I've already told you about, that two different systems, and you need to manage all of them. Yeah, and that's also not very time efficient. Also, it requires manual statistics calculation, long time to providing the quote because it's manually. So then fully manually, I mean, like with SmartCat, like in our all-in-one platform, what we offer to you, I will show you later on the demo, but here, like for sure, it's no duplication of tasks. Yeah, we can also provide you with custom quote templates. It doesn't matter how many customers you have. For everyone, we'll find a way to customize the quote. It could be changed in any way you need, with colors, with logo, of course, and like everything that you need to be in this template, it would be, no worries. This quote's actually connected with portal and connectors, and later we'll check this as well. Quote calculation can be automated, and we can calculate quotation for website by dropping URL. So let's check it on the demo time here. Okay,
So here is our standard view of account, yeah. And here, what I want to show you is the quotes. We prepared this project beforehand. So here in the project, when you add the particular project you want to create a quote for the customer, here next to the files you can see the quotes. What you should do before creating a quote, this is important. Yeah, actually, the ideal scenario here is that you will have a prepared list of clients that are already put it in the system here at SmartCat and contact person for sure. And let's create a quote. So here we can choose the client that we already have in our base here. Yeah, so we can choose between different customers here. As we wish, actually. So I will select one, customer number one, client one. Contact person is optional, but if you have it, that's great. Email address, also optional. Approval of the quote. Yeah, if you need it, then just select the date for the deadline. If not, then that's not a problem. Also, you can choose the currency. Here you can see the currencies that are available for this particular customer and project. And then we can move on to the next step. So create a calculation, yeah? So you can generate it in SmartCat, or you can add a training the calculation. So we will generate it in SmartCat, and let's see what we have. So here we can, now we're doing it manually, yeah, but I want to pay your attention here that it could be also automatically done from the portal. So here is the services that we choose, yeah. Basic, the language. Here we can choose the unit type here, so characters, words, pages, hours, ideally, minutes, documents, unit count if we need, and rate, yeah. So here, this is also important thing here I want to show you. So here is the statistics, and we could also insert it in the quote. It depends on you whether you want it to or not. You can insert it, and here we have the statistics, which could be helpful, probably not for the customers, but some customers require it, for project manager for sure. So here we have the cost of work, the total amount, and what we can do, we can save it. And then, like, you can add a new service. Yeah, you can create it in any way you need, actually. Then we're going next, and you can see that here is the, you can also mark that the cost is approved and project is paid. It depends on you. It's also kind of a TMS functionality here on the platform, but it depends on you. Yeah, so cost is approved and saved. So we can download the PDF file. Yeah, and here we go. We see this is the standard way of the quote, but again, I want to highlight it for you that we can customize it, so it's fully customizable. Not necessarily looking like that, just with the simple services. Yeah, no statistics information. Yeah, here total. Here you can also on the next page you see this contact us information. Okay, right. So let's move on. I think it's that's all for the quotes here. We're again, again going to the presentation. Trivial project. Okay, just sorry for the mess here. So the next thing I want to tell you about is the project preparation, actually.
Yeah, so again, classic TMS. Yeah, it's very flexible in terms of file storage and workflow steps, but it still requires like the separate configuration for TMS or the SymCAD project, right? With all-in-one platform with SmartCAD. So what we're usually talking about here with the project preparation. I want to pay your attention to no double work here, right? So again, that's one platform for everything. So nothing should be like an Excel file or in your TMS or moving from TMS to CRM and other stuff. Also, this is the automatic link for translation memory for all your linguistic assets during the process of creating the project. Yeah, so if you select a particular customer and you prepared for him TM, then it's going to be just right where you put it in SmartCAD, and when you check the particular customer, all the TMs that are relevant to the project, with like it also correlates with the language pair as well. So everything would be in this project added automatically. Also, the part with machine translation tools, yeah. So while you're creating the project, prepare the project to start. Here you can also add the machine translation to the whole process as a pre-translation thing. Yeah, I think this is pretty clear. I think you read everything, and it's better for me to show you how it really works. So I suggest we create a new project right now. So here you can upload the document right here, or you can add it later. Or you can just skip this process, but we will select a file here. Yeah, good. So yeah, before starting the creation of the project, you can prepare the documents here. Here you can add as many documents as you wish, like with no limits. You can also add translation memories if you have a new one. Not uploaded beforehand to SmartCAD. And also here's a link for references files. Here you can add video or like any type of files you prefer for references. So the next step, settings. Okay, good. So project name, you can select client number uno. You select the languages, and yeah. So the first thing about it is the machine translation. Yeah. So here we have a number of machine engines that you can select. This is actually really great because you can choose between different engines. You can put in one agent several languages. Yeah, that's you can select the languages as you wish, or you can always choose the recommendations of our localization engineers if you need it. This is actually great. We have also one free engine mentioned here. So yeah, you can easily just move the language from one engine to another, adding several languages to engine, etc. So yes, easy to go. Let's go. In here also with the advanced settings, as we discussed, and you can see on the slide. And here is the interesting moment. Again, want to highlight here. So we choose the client, yeah, the client number uno, and together with this client, we have this translation memory, which automatically like comes into view here. Isn't it great?
So the same thing could be with the glossaries. If you add glossaries to the particular customer, then here we can find the glossaries and use it during the translation. And the next thing is quality assurance. We will check this step a little bit later in details, probably, yeah, if we have time. But here, yeah, we can. It's also the pre-translation part, which like when you find the best ways of creating this, the quality assurance for your project or for the customers, it will be very easy for you to choose between several options. Okay, and then we go next, and here is the workflow stages. Here we have different ways of working with a particular project. You can add the different stages here. Now we have several new stages, so it's authorization, certified translation, localization, etc. Here also the pattern was the pre-translation thing here. So here we can choose what we can do with the translation memories, with the machine translation here, confirm segments or not. We can add a rule with the translation memories and select everything for the translation memory. And finally, after all this process, we just finish it, and here we go. Saving the same project, you can add multiple files here. Yeah, so if you created the project and set up everything right, then when you add other documents, so it will be pre-set up for you, and it will also, ease the process, and it will save time for sure. Okay, so let's get back to presentation again. So my slides. Choosing linguists, right? So many of you know, I'm pretty sure, that we are working with, we're working on our marketplace. So we've been working for a long time, and now we are trying to make it better and better. And with the process of choosing linguists, I know that I don't want to name all these problems again. I mean, but here I want to pay your attention actually to a few points mentioned here. So first of all, it's about vendor management assistance. Probably you know that we have special team in SmartCat, vendor management team. Great people who are helping and working for you 24/7 to help you with finding the best linguists for your rates, for the topics, and we actually, this team could help you at any time. I mean, like, that's not necessary. It could be an urgent project, and you need to find freelancers. Of course, you can do it on marketplace, but with vendor management assistance, it could be way more easier. That's for sure. Vendor management team could also help you with the rare language pairs. We know that you all have like different sources, but here with the vendor management team, it's always great when you can ask somebody for help. It's not always like it's not necessary when you have time or for a long search. But here, if you have a dedicated person who could help you with it, why don't you use it? So this is my, speech for you here. Please use VM assistance. You can try it. You can even try it with the test. So you can prepare a test beforehand and use it, and you can provide it to the vendor management team, and they will use it for you, right? And you can always use the test by yourself. You also have like an option for you to find freelancers by yourself, but still, like, this is the great opportunity to
you can even share the experience. Yeah, I think that's very interesting part that probably not very often mentioned by my colleagues. But please use vendor management help. Yeah. So yeah, let me show you again short demo with the linguist. What we have. So here we go to the team part here. So my team. Many of you know, if you use SmartCat once, so you know that you can create your team by adding your translators here, and you can also find find your freelancers on the marketplace. But actually, I would like you to show it in a different way, how we can go from the project to marketplace directly. So if I go to the created project here, and I would like to assign the freelancers, all right? So here also, like, let's select the date here, and then add people here. So the great thing about this step, yeah, so you can select from your team, yeah, so there would be freelancers and companies here as well, so also different kind of suppliers here. So you can choose between the suppliers, or you can choose the translators in your team. There would be Ivan also here. Yeah, so you can choose different translators and then divide the project into several parts between different translators. And also what you can also do, you can invite to your team people from marketplace. Oh, no, not now. We should choose the find freelancer button, and here is the magic. If we go from project directly to marketplace, find a freelancer, here you can see that the filters are already, like, everything is set up for you here. So this and the source languages, the target languages, so all the information provided in the project are shown here. This is great, isn't it? And here, all our freelancers, actually this is a standard view, and I'm pretty sure that most of you already know everything about it. So here, very easy to understand, easy, friendly way of understanding how the freelancers works, is he active or not. Here, yes, so we can check his rate here, we can check how active he is on the platform, actually, yeah, and even see the status when he last seen. Yeah, so if we go to his page here at SmartCat, so yeah, you can check everything in details, right? So the reviews also available, personal details, contacts, education, etc., work experience, etc. So you can add this freelancer to your team in order to be able to work with him later. You can also leave some comments. Yeah, yeah. So it's a demo notes. This guy made it here. Is careful with them. Yeah, we're just kidding for sure. Yeah, you can also you can also switch from personal details contacts like that. Yeah, so you don't need to necessarily scroll work experience and portfolio. So you can add these freelancers to your team here. Yeah, and then assign him to the project. So again, this is let's get back to the presentation. So about the progress, tracking the progress. Here, with what we actually offering you to track real tracking progress. We'll see it in our account. I will show you how easily you can check it just from the one look at the screen with the percentage for sure.
Yeah, so, and here I also want to pay your attention to the transparency of communicating between freelancers, project managers, between several people who are working on one project. Yeah, so again, let's go to the projects here. Yeah, so first of all, yeah, quickly show you the chat. So you have live chat with all your freelancers here. Important thing here that you can work, that people usually accept working with you through the chat. This is also important thing here. And you can communicate with freelancers, right? We'll close the chat and we'll go to the project. And here, what I want you to see, let's check the editor, the standard view of the editor here. And here, actually, I would like to tell you about the comments that you can leave. Yeah, when several people are working on the one project, they need to be on the same page. Yeah, translators, proofreaders, different translators from different languages, some notes from the project manager. So you can always leave a comment here. Yeah, for the segment. Attention, yes, attention. Okay. Yeah, I would send it, and here you can see it. Yeah, always. It's. I think it's kind of visible for everybody who is involved in the project. So you can. It's not only working into the segments, but it will work among all the documents that you have here. Very fast moving on with the tracking the progress, quality assurance. The real QA check here. Several demos ago, I showed you the QA checks very fast, but yeah. So I guess we have some time limits here. So I want to show you more about the portal and about the payment part. But here you can always check the QA things here. Real-time QA check, check the segments, always track it. So this is also about the tracking the progress of the particular project. Also, some words about the files post-processing, preparation for the delivery. Here we also have this variety of methods. So yeah, again, the traditional method with the emails, so you can download the files and send it to the client, and traditional method of delivery. Here with the client portal, what we offer with that, files can be downloaded easily, organized method of file and project retrieval. Also, this is the main part for project management also. This is the minimizing manual steps of downloading and sending it. Right, and tracking the activity. And for those who are interested in connectors, yeah, so it's also the complete automated workflow, which actually doesn't need lots of your attention here. Yeah, so this is no need for actual preparation. This is mostly on the shoulders of the engineers here. Yeah, so how smooth they will set up the process. Yeah, they will build the integration, and after that, if everything is going well, then it takes you even less time. Okay, so again with the delivery, yeah, so a few words about the delivery that will actually I would like us to get back to the client portal again. Yeah, and I will show you how again from the client perspective how easy it could be. So actually this is the account of the customer of the particular client. So as a client you can check the orders here. Yeah, and this is really great because like everything is very visible.
Here you can see that you can approve the status of the quote here, right? You can see the project that's been done, and you can download it. You can download the source files, you can download target files, anything you need. So here you can track the progress. Again, this is very, I think it's very easy to use for the customer. And here you can track everything. Not only the project manager could track, but the customer as well. And the payments here. So you can also check the quotes. You can create invoice, additional invoice, and you can actually pay online here, right? Pay now, choosing to pay now, fill in this form, choosing the currency, and then create an invoice. We'll try to create it. No, it's okay, but please, you can create it with a real legal entity or real tax number, and create the invoice. So everything could be done from the portal. Talking about the delivery, delivery of the files and other stuff here. So what I also want to tell you about is, of course, the calculation of payments. In SmartCut, we, again, getting back to all-in-one platform. Here we have you can actually work only in SmartCut and also provide payment to your translators. So it's actually very easy, very easy to do. Simplified process. You can create just one invoice for everybody, and just let's do it. I will show you how to do it, and then you are more than welcome with your questions. So with going to the payments here. So the first thing I want to highlight here, then you can select different translators from different projects, from different time, with different currencies, right? So here you have an opportunity to choose. So for example, I want to pay those people six jobs here, and I can create an invoice. Actually, I can select all the jobs available here and create just one invoice. Here also important part that we have the currency. You can choose among the currencies that we offer, or you can choose the end supplier's currency. You create just one invoice here, and then you go to invoice, and you can pay it directly from your account. With the payments, you can select different ways here. Before paying, you can always check is everything all right or not. If not, then you can just delete this invoice and create another one. And pay, you have different ways of payment here with the express processing and standard processing. So after the payment, you will see the status here. Again, about the tracking the process. You can see and check the statuses here. So if it's paid, it could be pending. If we're still sending money to the freelancer. For the freelancer and for the translator, it's way too easy to receive money with SmartCut. So they have different options to choose. It could be PayPal. They could receive it on credit card, whatever they choose. So different methods, different methods. So if you need more information about it, you could always find it on the website, or just call us and we'll tell you what to do. So I think that's it for the presentation here. Thank you very much for your attention, and I would be glad to answer the questions. Hello. Actually, we have only one question from online. This is a comment
And a question. Thank you for taking into account all PM's pains and struggles. As about 5 years ago, we needed to do more work and our job was much more stressful. So the question is classic. If we have really less work to do, can it happen in future that our work will not be needed anymore? It's like the project manager. Sure not. Yeah, sure not. In my opinion, not. Probably my colleagues wouldn't support me in this question, but I would say that not really. The PM job is very valuable. With market, you still see that we have some steps that should be controlled by project manager. Also, the communication, for example, the LSPs who are not really interested in the sales department, for sure, yeah, so they communicate with customers with the help of project managers as well. So it's a multitasking job as usual for project managers, also to communicate with customers. And here, also, this is a live way of communication. Also, even if you're working with client portal, it's great, yeah, but if you want this customer to become your everyday customer, I mean, like, yeah, the real one. So you should go to him and communicate with him. So again, I think there's also no way we wouldn't need that the project manager. So I think yeah, we will always need to have these people in a team. Yay! Project managers and translators will going to be alive in future. So thank you very much. As I just told you, it was the last the last speech in this hall, but I always invite SmartCat to visit our conference offline. So our invitation is still valid. We already know the dates. The dates are from July 19 to July 25th, 2021. So see you, I believe, in nearest future. Thank you for your speech. And thank you guys for being here. So much. So this is all for today in our hall. And you can just switch to the summer theater because we have a lot of interesting things to listen and to watch there.